I wish everyone a good day, a good morning. I will present today about our activities at Festo Industry Incorporated. I'll talk about digitalization in agriculture. It is very comprehensive. In the time allocated to me, I'll try to talk about some of the parameters. Why is agriculture important, and what awaits us in the future when it comes to agriculture? We live a life differently as the entire world started to live their life differently. What it expects us and in this journey, and how do we integrate those two subjects? Let's do some brainstorming. First of all, I'd like to very briefly introduce our company. My company. It was established in 1925 in Germany. First, they started producing home appliances. Then, pressurized industrial air applications came, and it has a history of more than 90 years. It has become a global company. It is present in 61 countries, and it has over 250 branches in 61 countries. And they invest a lot in R&D. If you want to do some business development, there's always a budget for it. And I will not touch upon the other aspects because of lack of time. So these are the core activities of the company. These are the industries we focus on: agriculture, automotive, food and beverage, and line packaging, food processing as well. Now, online packaging in our lives today, there's a demand for online packaging, lots of pharmaceuticals, chemicals, oil and gas, water and wastewater, and automations, mining, power generation, mobile pneumatics, semiconductors, electronics, flat panels, solar cells, production of solar cells, and others. I put this especially here because digitalization, it's not, how to put it, well, it has an impact on industry, not only on our day-to-day lives, and well, this is my own interpretation, this definition. Well, it's similar to the Industry 4.0 definition. We say that with the integration of physical product and digital world, we have cyber physical systems that meet continually rising needs and create value added. So we have more and more needs in our lives, and we are seeing this logarithmic. There is a logarithmic increase or incremental increase in those. So what are we trying to do? We have to understand what we need to do, how to do it, why we should do it. So the value chain here is an important criterion for us. To be able to transform, we have to know about the threats, opportunities, reduce cost, turnover, growth, and investigate research new business models. I'll talk about this when it comes to agriculture, but what do we need to do? We have to improve operations, we have to manage our performance well, we have to review our working conditions, and we have to question, once again, fundamental components. How to do it? And of course, we have to talk to different stakeholders, and we have to pay attention to them. We have to be transparent in our approach. We have to come up with a roadmap, a prioritized roadmap. If you do something first that is not a priority, it will cause chaos, and so we have to pay attention to it, and we have to select the best suppliers. As Festo, we have a strategic roadmap for digitalization. In agriculture, we
also are using digital functions and make use of digital means. So we have to have a similar strategic roadmap for agriculture as well. Plus, we have process development, equipment, productivity, product quality, and processes. And well, it's a scheme. You can get the presentation later on. So agriculture. I like this about agriculture. As you can see, it's a timeline. Since known history, or this is 10,000 BC, so people started to engage in agricultural activities. So primitive agricultural tools were used to produce, and production choices grew. And then the industrial market developed, and started using tractors, and mechanization came. Instead of using wooden tools, to metalworking. Through metalworking, mechanization in agriculture was introduced. In 1960s, fertilizers were introduced. Why? Because the needs increased and people wanted to have a higher yield, and they started investigating how to do it. In the 1980s, parallel to these developments, genetic engineering came into play, and they started to work on diversity and diversification. Then IT technologies became widespread in the new millennium. As we entered the millennium, the world came up with a new vision, and technologies advanced as a result, and now 21 years passed since the turn of the millennium. 2020 IoT sensors, drones, and AI came into being. So we started with the wood, with trees, and now we arrived at technologies that we can't see, that are invisible to the eye. So this is from the United Nations Food and Agriculture Organization presented these graphs and figures in a report. This is from the World Bank. And as you see the total agricultural labor as by the years, and so starting with 93, I think. 93, it was 42, the share of employment in agriculture and the total employment, 42. Now, by 2019, it dropped to below 30%, which is a very interesting conspicuous tendency. We have to interpret it very well. After analyzing it, we need to predict what will happen going forward. And it says that by 2015, I think the share of employment in agriculture will drop to 10% because people won't work in employment anymore. That is one interpretation. Or people will use other means to do agriculture activities, to carry out agriculture activities. That's another interpretation. This is another statistics from European countries, that 28 member states, and this is the total employment in the agricultural sector. 1,000 people, 2018. This is even more interesting. It is led by Romania, followed by Poland, and then Italy. This is by 1,000 people. So in Romania, 2 million people, they work in agriculture, followed by Poland and Italy, and then it drops. And interestingly, when we say agriculture and the European Union, Holland, the Netherlands comes to mind, at least for me. So where's the Netherlands? It's right there. So it's below 250, so 200,000 are employed in the agricultural sector. In terms of production volume amount and turnover and market share, they are the market leader actually. So there's a conflict. So in Romania, 2 million people work in employment, and in the Netherlands, 250,000 work in the agricultural sector, but they are more productive than Romania.
So that's the point. These countries use digitalization a lot on the right-hand side. The other countries as well. I will not go into details, but so the more intense the digitization effort is, the more they earn. So this is our OECD 2018 report, countries with digital strategies affecting the agri-food sector. I couldn't get the updates after the pandemic. Maybe they haven't shared anything after the pandemic, but this is a global situation. These are countries that announced their strategic positions, and you see the name of the strategy, the phase that it is at, and the impact on agri-food. It's a prediction. Let's pick Ireland. They have a national digital strategy. The phase is under elaboration, and the impact on agri-food is moderate. Greece did the same. Then it is in the implementation phase, and the impact on agri-food will be high. So those with a strategic plan, with a digital transformation plan, they have tried to predict the impact of it, and they've come up with various models doing that. This is digital agriculture investment by category in US $1 billion. These are from 2017. This is AG. AG is Europe, so agriculture. I can't read, excuse me. Agriculture biotechnology. They have the highest level of investment in agricultural biotechnology. And we have novel farming systems, and then agribusiness marketplaces investments, and farm management investments, and software and sensing and IoT, which is on the rise. They're also using robotics. And midstream technologies, it is a collaborative market, and followed by farm-to-customer e-grocery, the e-marketplace, which comes last in this investment ranking. So this is $700 million. This is close to 600 million. This is close to 500, or it is surpassed 500 million. So $2.5 billion US. They invest in this market. It's the size of the market, digitization market. I mean, pertaining to agriculture. It's a good development. So we talk about scarcity of resources, and that's why populations will be affected in various ways. This is from the United Nations 2019 population studies. So these are predictions. Well, the dotted lines are midterm, I think. The middle one is it's real development of population, growth of population. And the lowest one, the dotted line, it may be the least possible scenario. So the world has been separated in various regions. See the world at the top. It's 9.7 billion by 2100. So the high-income countries at the top, Europe and Central Asia. You have China, East Asia and Pacific, and South Asia in the middle. You have, and North Africa, you have Latin America at the bottom. So, well, the most extreme scenario is the dotted line, that it shows that the population will grow. But 1950s will occur very much. So there are three estimates, and they calculate the average, and there will be an exponential population growth at the end of the day. So this is in billion, 0.5, 1, and 15 billion. So in billion. Now, so we see the world population, and we talked about people that will work in agriculture and will not work in agriculture. What will happen in 2015, 30 years? Some projections are based on 2030, others are more midterm. So, and the United Nations study says that the green part is a number of people living in rural areas. The blue part is people living in urban areas. So global urban and rural populations, historical and projected.
And when we compare rural and urban, we see that more people move into cities. So by 2020, first people, the world population lives more in urban areas, but in 10, 20, 30 years' time, the trend will reverse. And the trend will, be the same. So most people will live in urban areas. 70% will live in urban areas. 30% rural areas. Who needs people in rural areas, and who will nurture, feed all those people then if people will not live in rural areas? So human intelligence and experience will help us out, I'm sure. So digital agriculture and what we can do about crops. So here you see a spectrum. If you have a small-scale production, small-scale farming, with smallholder farming, you have low yield, and it's called subsistence farming. If you have more knowledge, more infrastructure, if you have a regional mid-sized farm, what happens? Then it results in farming motivation. You're incentivized as a farmer. What does that mean? People at the scale, they understand that they will make money and feel that they can create value added. And this is the first one is subsistence farming. The others have a high-level vision. If you can do commercial farming, you will have a high yield. And you will do well. It will be more commercial if you're industrialized in your farming practices. This is very nice. So let me read. Agriculture is no longer subsistence farming. It's based on personal experience and fundamental agricultural activities, a way of sharing data, and by way of having long value chains and industrial clouds. You will create more value added, more benefits. So this is our share of responsibility. The European Union published a report. They call digital agriculture sensitive agriculture. According to the machine industry in Europe, 70 to 80% of new farm equipment sold now has some form of PA component technology inside, it says. So this is called precision agriculture. So it has some sort of precision agriculture component technology inside. And right now in Europe, there were 4,500 manufacturers producing 450 different machine types with an annual turnover of 26 billion euros. I have a look here. These are the numbers. So turnover is 26 billion euros. And the sector also employs 135,000 people. What does that mean? Precision agriculture. So some countries, or let's say the European Union, took the necessary steps, and you see in the statistics that they have obtained. Next to conventional agricultural tools, they have used digital. They're using PA components, and I've shown you the percentages. Okay, so in that data, equipment can communicate with each other, but it has to be shaped. We're in 2021. We have mobile devices that we can use to monitor different movement or motion mechanisms. We know about the weather conditions and the climate, overall climate in the world. We can exchange data on that. But the farmer is confused right now, overwhelmed by data. And it's time to create a model for them. So what will we do in the future? You see the data inside part on the right-hand side. You have to structure that part, and the data we'll get from here should have to be collated and made sense of, so that the farmer can understand. I will be more quick now. So in the previous slide, I talked about this part as well. These are data platforms enabling precision agriculture.
So this is again about integration. You see the various steps that are necessary to integrate it, but I think you get the gist of it. So with digital opportunities, what will happen? There will be smart farms. They need to be automated, and there will be smart robots or farm robots. They do exist actually already, but now in crop production there are three components: the political and legal aspect, the economic aspect, and the technical aspect. And these three go hand in hand. First we produce, then we harvest, then we process, then we treat and pack, and distribute and sell. This chain will be digitized, and once you digitize it, you will have the highest yield. Well, this is an example from the truck. Well, the product is what we have right now, and it is a smart product. Well, this is actually a truck, and we make it a smart truck, and then it is connected to a device. Well, as long as it is managed, it becomes something that can be controlled remotely, and then you see the products that it interacts with. So, and then you integrate it with them. And this is a farm equipment system. It doesn't really mean anything when it's standalone, but when you connect them with one another, you first establish the production system, and then it turns into a farm equipment system. And in the fifth stage, it is a system of systems. What do you need to do? And you can see all the peripheral units as well. As you can see, field sensors are there, land sensors are there, mobile applications, weather data applications. You download the applications, and then the fitness of the seed for the soil and when it needs to be planted. So anything that is needed for agricultural purposes, you basically make this scenario by looking at this data. And this is interesting, so I'd like to touch upon that briefly. Bill Gates had made an investment into agriculture. It is called Clean Meat. It's a startup project. Later on, IKEA and David Chang made an investment called Dubai Invest. It is 40 million USD, and KKR also made an investment of 100 million USD to deal with climate change. 82% of the amount of investments made since 2012 to 2015. So this is the ratio of the increase, and it's not even including the past 5 years. So digital agriculture, what does it mean? I'll talk about that as well. It has to do with greens, actually. So this is grown and harvested in an indoor area, closed area, and vertical farming is what it's done at this plant. And according to the production processes, the racks change their places so that the plant itself grows according to the climate. Why vertical farming, though? Well, it is actually related with the rapid increase in world population. The estimation is that it's going to reach 9.7 billion by 2050, and you don't really need to use any fertilizers there, because fertilizers is what we mean. What we mean by fertilizers is chemicals, and it also reduces water consumption by 90%. Any lettuce or anything that you plant, only 10% of water is what you need to actually deal with the growth part of the lettuce. And
70 or 24/7 is the yield that you get, and you can consume it when it's fresh. But where it's conducted, we're talking about many options. What do we do there? We can do it with containers. We can place it at the entrance of markets, any greens, and when a lettuce is out, so persons can actually take it and consume it, just like they are basically eating it from the soil. And it is positioned close to the living areas of human beings. And if we can do it accordingly, it's going to be much faster for people to access the product. In large cities, in markets, and in greenhouses, this can be conducted, this can be done. And here are a few examples. The studies that are conducted here. Home farming is something trendy at the moment. You can actually get something like that. You can create an artificial sunlight, and you can plant, and you can basically harvest your own greens to use in your salad. Now, how does it look like that? Well, we have the illumination systems, we have hydroponic systems that we use, clean chambers are used here. This is something that helps you protect your greens against pests and other harmful substances and subjects. And the most important and the critical problem with that is that you need more electricity consumption. You can see the stages of vertical farming here. When there is an investment to be made there, the chemicals industry and pharmaceuticals industry, again the seed production, they are all the industries that will be impacted by that. So seeding, growing, harvesting, and packaging are the stages under the umbrella of vertical farming, and this is where you basically automate the entire process. This is how we can interpret it. Festo has certain activities in this field, and I'll talk about it in the last 5 minutes that I have. Well, first of all, we focus on the harvesting part of the plant. So this is related with collecting the product. By the way, there is not even a human contact there. When you have your crops with vertical farming, you can have peace of mind in consuming it. So this is the precision that we have. There is a gripper system at the tip of the robot, and this is then stacked on the pallets. And this also reduces the costs of workforce, and then people also earn time. And it's quite important. Time saving is quite important. This is another study by Festo. This is about the dimensions of the potatoes. So if there is any non-standard potato, they are sorted as well, and let's call it sorting, it's easier. And so this is what this machine does, and you can see the products that we're working with at the moment, the products within the solution of Festo. What do we do here? We actually boost the efficiency of the client, so no time is wasted here. This is a project conducted in New Zealand, and kiwi collecting gripper is something that we developed at Festo. So first of all, kiwis are checked whether or not they are ripe with a system. I'm checking it. I'm not saying testing. So, and then harvesting is completed. You don't really harm or damage the kiwi because kiwi is a sensitive product, and you achieve lean production here, and you also save a lot of costs in terms of workforce. And this is also animal feeding. This is an animal feeding system. In a container, RFID information is already defined, and the robot recognizes that animal, and the feeding schedule is already known by the robot, and the feed is delivered accordingly. Well, I'm saying it's a feed, it may be formula, but it may be
a baby, it doesn't really matter. But what matters here is that you need to ensure the healthy development and growth of the animal. And as for Festo, again, there is a milking solution. This is a partnership, actually. It's quite important to boost the capacity here. The solution that we developed here, the number of milking per day goes up to 70 cows. This was an improvement that we achieved on Merlin, the robot. And again, the automatic milking robot for animals by Festo. There's a link here, and if you're interested, you can directly watch it, or I'll provide the link to you personally. This is the milking unit, as you can see, and then the robot approaches there. The animal is integrated on the robot, and as you're milking the animal, the quality of the milk is controlled, checked as to whether there's an infection, as to whether there is a problem with the animal. The protein and the ingredients of the milk is checked, and the entire recipe is checked as well. This is something that boosts the efficiency, and the popularity of that is also improved here. There are farmers in Turkey that use that system. I think this is something that needs to be procured by everybody, especially in today's conditions. And plants and tray plants, single plants. We have our own products there. The tray to tray transfer of plants needs to be positioned, and this is something that we focus on as well. And then this is an application for vertical farming. You can do it in greenhouses as well. This is about the transfer of seeds to another point. So young plants are handled accordingly, and special grippers are used here, exclusive grippers are used here. Thanks to digitalization, you don't really need to use a human factor here, and these operations can be performed easily. And here is a machine used in the harvesting of vegetables, and you can see the sensors here. So sensors are recognized here, and a combination is used here, and we can actually work with these products. This is a grading machine. It was used with cereals, but we also have machines that do it for vegetables. The dimensions for every crop will be identified, and we will be working with them easily. This is a packaging system, and as you can see, not only a single robot is here, and cucumbers are placed according to their dimensions, their sizes, and then it is directly offered to the market. So it starts from the manufacturer, plantation, harvesting, food processing. So these were all the stages that I cited, and I'm sharing examples with you. And again, when it comes to young plants, this is where we are increasing their efficiency to address their watering needs. This is a system that is established. Again, this is an automatic application by Festo. Water handling is another application that we have here, and this is to do with the minerals inside water. What kind of dose should be established here. The recipe and formula are used here, and automatically the software does that. Thank you very much. It's been completely 30 minutes. I think I've overrun my time by 2 minutes. Thank you very much. That's all from my side.
Bizim için her dakika çok kıymetli şu anda. Başlıyoruz. Peki, değerli katılımcılar hoş geldiniz. Welcome, distinguished guests. We have a time period of 45 minutes. That's why we're going to be a bit rapid. And we'd like to also welcome you for those who are joining us online. We will be talking about predictive maintenance today. We have limited time, so I'll speak very briefly and I'll give the floor to panelists instead. 4 or 5 years ago, predictive maintenance practices weren't necessarily trendy, and together with the pandemic, predictive maintenance has come to the fore as a valuable practice. Well, now that we have this trend, how do decision makers really handle this? What kind of processes do they follow? Well, first of all, what does predictive maintenance mean? First, I'd like to talk about that. Well, if you have a machine and if you know the necessary conditions of this machine, you basically, if you would like to predict what kind of failures it can bring about, you start collecting data about it. Now that you have a sufficient amount of statistical data, you conduct a plan, and then you try to take this action without it being realized, the failure, I mean, because predictive maintenance is all about a time period, actually. So the longer that time period is and the shorter your response time is, better, because everything means a cost item for you. And for you to make predictive maintenance, is it really enough for you to have a good control over the machine? I don't really think so. First of all, you need to have an idea about production KPIs, and then you need to have an idea about the corporate culture, and then the predictive maintenance. Well, this is not really a great cost item for you. For automotive, maybe the cost is a little bit high, but we are talking about, if you're talking about energy industry, then significant costs may arise. First of all, you need to know where you touch, and you need to know your corporate culture. You need to understand production KPIs. I'm saying it because in lean production, a 5S report, a predictive plan that you do without looking at it, well, probably the period will be shorter than that. There will be certain hidden details, and they are reflected on the 5S report. But if you don't pay necessary attention to it, if you don't know where these KPIs touch, in this case, a shorter time period will be created there. Or any Kaizen KPI from the operator, if you don't take this into account, a period that can be indeed perfect, it cannot be attained. So predictive maintenance isn't only about machines or process parameters.
parameters or machine parameters. This is related with production KPIs. This is related with corporate culture. This is also related with your command of the workforce that you know on the premise. And so optimum, all the equipment that you know, it needs to be conducted for maximum efficiency. So the first step is about our familiarity and our command of the company, and then the machine, and then predictive maintenance comes later. Thank you very much. The integration, the horizontal integration is quite important as well. We have a hybrid exhibition here. I am following many points on my phone actually. So we're making a shift towards hybrid at the moment. So predictive maintenance, how are we ready for predictive maintenance applications, and what kind of processes do we need to follow as decision makers? Could you talk about the time plan of that? Well, for sure, first of all, welcome everybody. I would like to talk about myself and my company first. Tutku Özben, Tutku Öz is my name. I am electrical engineer. I graduated in 2014. For around 7 years, I've been a manager for maintenance, and for the past 5 years, I've been working at Oro. And when you have a look at it, Oro, this is a company under the umbrella of Oran Holding. It has a presence on 4 continents at different locations. It also serves with different product groups. It is a direct service to the main industry, and it conducts operations in a timely manner. It's a production partner, and we are utilizing our 50 years of experience in gears and metals. So we have different product groups, and we are also addressing the needs, ever-changing needs of the automotive sector that is evolving each passing day. We would like to help them become more efficient. So we are serving the sustainability of the automotive sector. This is our general positioning. And again, also has valuable opinion here. Each and every unit will have to have a look at it individually. Well, maintenance department will have a look at it. Another department will have to look at it from a different perspective. And in the fact that these departments are working in line with one another, in this case, production KPIs should also be known and should be familiarized. The machinery pool, well, machineries and investments, they're all quite high, and if you are to purchase a wire bending machine, we're talking about high amounts of euros, or a coil machine, for example. Even an average vendor would charge you 600 or 700,000 euros. And how to really support this in terms of maintenance? Well, first you need to look at your own function and your purpose. So what kind of a decision did we really take here? Well, we are aimed at supporting our own plant. So digitalization is important for this renewed machinery pool, and you can also remotely follow everything, the machines and the exhibitions, the number of visitors that we have here. We have the same number joining us online. So this is actually a capability of WIN-EURASIA and TÜYAP, because it's also adapting itself to the hybrid world. And for us to reach optimum levels, we need to focus on lower costs, and we need to basically focus on how we can work towards all these things. And actually, we are talking about maintenance here, and this is a process handled by the maintenance department, but it needs to work hand in hand with production. And during digitalization, the machines, the fact that they are monitored online, so whatever this machine produces
an instant, what it doesn't really produce, and what kind of a behavior it exhibits. You need to have a look into it. Okay, you deploy the machine, but what about the nominal conditions there? What about the points for maintenance? Where do you need to look into? What about production? And these kinds of questions are asked here, and we are trying to analyze that. Yes, we have the answers here, but the moment that we have here, there are the mistakes made by the producer and all the other mistakes made by other operators. You need to have a long-term thinking here. Any maintenance operation will it be needed in the future, or will it not be something that we need? So, as Orhan said, we are actually talking about a corporate and strong corporate culture here. And I don't know if it's the same thing for everybody here, but maintenance managers or maintenance departments should be eager, should be willing here. And this is something that makes me excited, actually. At least this is what I have in my mind. So Banner engineering, and Banner should have an idea about that, and the product within the sensor. Well, I want to monitor that and how to really monitor that. So digitalization, it is a matter of taking steps, right? You first start out at a nascent stage, and then you go towards shadow factories, but you need to work step by step. We were only crawling, actually, and Süleyman, they has extensive experience here. We felt it very, very strongly. You ask a question, and the moment you ask it, you basically have a contact person who will answer your questions. And Süleyman also has this approach to basically support you. And John and Banner, they all the same. So corporate structure, they have such a corporate structure that they're very rapid in their response. So when it comes to them convincing you, it's very successful, actually. So I'd like to thank all the partners that we have here. So this is how we actually started the entire process, Engin. And thank you. Thank you very much again. It's been a great process. We're at a very, very nice point right now. And we have a long way to cover at the moment. When you think about the group, when you thought about the locations that Oral needs to diversify, there are many, many things. Karaca Bey, for example, is a location. We've achieved certain progress there. But what about the new plant that we acquired in Morocco, for example, where we're working with pedals there, and or other locations, or I'm talking about Oran Holding maybe. So these kinds of scenarios will be something that we discuss in the coming periods. And this is a management that also supports us. Thank you very much. We all experienced it together. We all experienced this integration inside the company. And we would like to thank all of the companies who made it possible. That's also very important because we learn all together. Thank you very much. Well, if we move on to experience, that's what I see here. Well, I was calling predictive maintenance a kind of a technology that people resist against. It was an option. Is it something compulsory now? Do we have to take that decision now, today? What if we don't take that decision? What will happen? Thank you very much. My name is Aliza Ichus. I'm a graduate of Istanbul University Computer Engineering back in 1998. I have been working in this field since then, and our company is a solution partner. Well, if I take everything into consideration, what do executives want? They want the asset valuation to increase. There are three different approaches. One of them is a method used for heavy industry valuation. Another one is a method used by everyone, but there's a third one called ERO. It is a valuation system that is very much based on values. So, in the digital transformation journey,
I believe that this is a must. This is a sine qua non. This has to be there. Well, it is not an option, but it is a must in the given conditions of competition, and it is a must, as I said before. Well, if we look at things from the perspective of the senior executives, those CEO, CTO, CFO, those three-letter executives are the people who start such processes. So from their perspective, this innovative valuation system is very much based on being value added. These systems require a first investment. Well, this is a topic that the senior executives don't like much, because the first initial investment is very high as a cost. But they have to also look into the added value. I just wanted to share it with you. And secondly, as a customer, I would like to draw your attention to this process. Predictive maintenance is part of digital transformation. It is a process. So in every process, you have to make use of process management steps. That is why senior executives, decision makers, have to study the companies that they are going to work with. They have to be in full command of their topics. They should be able to implement the topics that they know. They should be aware of project management steps. I think this is one of the key topics. Many of us have seen that there are digital transformation projects that continue forever. And I believe that this is a long-term journey. So digital transformation and predictive maintenance, these are not one point, one destination to arrive at. This is a process. So all of the companies should be able to manage all of the processes. It's great that you have emphasized that this is a process. Decision makers sometimes want to see the results immediately. So with predictive maintenance, don't we get results in that way? I would like to first of all thank all of the speakers before me, because they didn't leave much for me to say. Predictive maintenance won't bring you at a certain point within a short period of time, because it is part of a process. But it is also important to initiate it, to run it. All of these are based on how determined the decision makers are. How are we going to start a predictive maintenance, and do we need it or not? Well, I believe that the values are there to decide if you buy your consumables and other materials. When you buy them, if you keep their record correctly in your accounting system, then when you need an improvement work or maintenance work to be carried out, then the decision makers can take that decision easily. As Tutku mentioned, this is not something that one person owns. It is something that everybody from top to bottom should take ownership of. Let me give you an example. Well, we gave you an example from the accounting system. Well, let me give you an example from our group. A significant project was going to start. The CEO is an experienced person. He knows the business. He said something nice. Well, he said groups lose 10% of the time that machine use because of breakdown, because of many other reasons. If that 10% of loss goes down to 5%, then this would correspond to
an investment of 150 million US dollars. Predictive maintenance, and we will have a preventive maintenance going hand in hand with it. So we understand how important it is. In these decision-making processes, who are involved are very important. If you're a large company, I'm sure you have ERP, other infrastructure available to you. Sensors, vibration, temperature, pressure values. How are you going to take those values and transfer them onto the software? Will you be able to interpret them in the ERP software? There are many software companies on the market, and they produce very valuable work. But what is important here is we have mass conditional marketing, we have cognitive monitoring, AI. When you bring them all together, so we had a chaos of software. It's not only important to start it, it is also important how you proceed during the process. Therefore, this should not be seen as the senior executive telling you, okay, we will start predictive maintenance. There's a staff at the very bottom of this process, at the very bottom of this triangle, can enter any breakdown of a machinery in the system. If you cannot achieve it, then it's useless. That's why you have to assess the whole process from top to bottom. I'd like to thank Tutku Öz. I saw him with a screwdriver in his hands, fixing problems at the same time making presentations. I hope I did not keep it too long. Well, our time is limited. There are many things that I need to ask, but this was a great introduction. We completed the first round just on time. So data integration is very important. The technologies of today are different. We use IoT and AI more. Predictive maintenance had a market of $4 billion in 2020. In 2025, this market will go up to $12.3 billion. 20% of predictive maintenance, or the times, 20% of the time spent for predictive maintenance is spent for going from one point to another. 40% is still on paper. So as people are guiding, leading the market, how long do you think it will take to mature, predictive maintenance process to mature? It's not going to be easy. It's a very long and challenging journey for all of us. When you set up a technology, it takes years, even within your own company, to mature, to make your system mature. It's very important how you explain your system. Once you say, okay, we're going to start, what are we going to start? What are we going to get to? Will maintenance staff have 2 hours to relax during the day? If your maintenance staff are running from one point to another all the time, then it won't work. You should be able to explain it well to your staff. It will make it then faster. What do we have at the very basis of predictive maintenance? It's all about data collection, analysis of data, and concluding. Reaching the conclusion is very important. AI won't produce any results for you within one day. You have to check a vibration, the pressure, temperature, no matter what machinery you use. It could be a compressor, anything. Based on the data collected, once you label that breakdown as a specific breakdown, then AI will learn it. It takes time for people to learn it anyway. I believe that once you say
Okay, we start. It will take minimum 1 year for a company to adapt to it. Maybe it will move like a parable. It will not make any progress very fast. Maybe the speed of the progress will increase in years. Well, let me give you an example from a cement company. I'm the general manager of Polymark, and we produce tailor-made machinery for many companies worldwide. We also produce maintenance software and AI software for companies. So we see both sides of the picture. When we went to that cement company, they said something very nice. The maintenance staff knew very well what they needed. They have compressors. Well, they can save up to 500,000 TL in 1 year with our software. Without our software, they could still save 250,000 TL without the software. They know very well what to do. But when you put what you need to do on a screen, when you put it on the screen, they understand what needs to be done, even before it goes before the senior executives. If you tell them, okay, this is the amount, this is the money you should be spending for the spare parts, this is what you should do, then this process can move on much faster. Well, do you have any examples, any experiences, any solid experiences that you could share with us? This was the project and this is the outcome, kind of an experience. Well, process management. When we look at everything, when we look at the process management, there are 3 pillars. So scope, time, and cost. That's why we need to know what we should be doing. That's why we should set a target. Without a target, how could we measure success, the investments to be made, the effort to be spent, what will we get in return? We have to first of all define it at the very beginning, so that everybody knows what that effort and money are spent for. Such process management, predictive maintenance, digital transformation, when you look at all of these projects, such projects are multidisciplinary projects that involves several departments. Accountants should know the cost, maintenance staff should know when the maintenance work should take place, savings in energy, in maintenance. I'm sure there is an energy efficiency department there. So, industries are interconnected. All of the departments have to know what they do. Knowledge must be shared. Data must be processed and made meaningful. That's why digital transformation projects, when we start such projects in corporate companies of a larger than a certain size, we first of all talk to the HR department. And we ask from each and every department to assign a responsible. Production, IT, HR. IT does provide valuable information because we measure data, store data, come up with statistics based on that data. And we foresee algorithms based on data. So this means IT also becomes a part of this picture.
That is why such projects should involve several departments and should have a multidisciplinary approach. In our projects, the greatest challenge that we face is not technology or the implementation of technology, but people. The human factor is very important here, as you have emphasized here. Each and every company should be ready for it. Each and every staff should know what to do and should spend an effort. Without this, you can't have any success. This is a process, and the stakeholders of this process or these processes are service providers and the company itself. The company itself should be part of it. That's why without such a holistic approach, success cannot be achieved. Because the issue is all about process management. 1 year, I agree with you. For predictive maintenance project to be truly successful, to start to create added value for a company requires a minimum 1 year. This is because you have to first of all measure it and then control, analyze it, assess it, and then you have to take certain actions. As you know, a system, even if it is the best system in the world, that system can provide value to a company as good as its user. In order for the survival of a company, with the introduction of AI, the system must be optimized, must be kept alive at all times. Thank you very much, Ali Riza. So you have placed human beings at the very center. At universities, we always tell students, okay, you cannot be an engineer by just being a student. You attend classes, but you should also follow what's happening around you. That's why you have to walk around with your screwdriver in your hand. Engineers have to manage the system on the field, not by just looking at a screen in front of you. It could be a production engineer or a maintenance manager. They should follow the processes. They should know what should be done. I agree with you. I'm an electrical engineer, and I grow electrical engineers at my university. What should I tell them? I agree with you. I have to first of all say that. Well, independent of or irrespective of what it is about, a person who manages a process should be on the field, should have physical contact, direct contact with whatever is there to be done. While I have worked as a maintenance manager, I have been working as a maintenance manager for the past 7 years. At the very beginning, the time that I spent on the field, say, was 5 hours in my first year. Then it went down to 4 hours in my second year, 3 hours in my third year. So it went down. The more you know about the system, the easier it is for you to interpret what you see before you. Your know-how, your experience can give you the opportunity to direct people to the right spot. Well, in production, there's 100% flow throughout the whole day. You receive raw materials, the production continues. In order to be able to manage it, you have to be on the field. You mentioned figures. Well, as people using it, with the approaches of our partners, I believe that on average it should be a 1 year minimum
But given today's conditions, we started it with COVID. Some departments now work remotely from home. Industry 4.0 was very important. It was a focal point. It was a point of focus for everyone. Investment costs are extremely high for a company with 400 machinery. Let me share with you some figures. Within 2 years, the return on investment was 10 times more than the actual investment. Part of it was in the first year, a larger portion in the last 2 years. Let me give you a few more examples. We're trying to address many people in order for people to benefit from it. Let me share a few examples with you. Well, 2 years of experience is not too long, but you asked us about our personal experiences. For example, on a CNC machine, a servo engine, there's a cooling fan used on it. As you know, the machine, whether it's servo or asynchronous, they don't like heat. There's an optimum temperature. With the sensor that we have been using, a servo engine monitored for the past 2 months, we see a temperature difference of 10, 11, 17, 18, 19 degrees. The cost of the engine, the investment cost is 600,000 euros, so the spare part is expensive. Or the engine, and we were able to detect that because the cooling fan broke down, the servo engine stopped. It is because I was able to detect that mistake because I know what is happening there. That's why people should be aware. Well, there should be many root causes, many analyses made. Is there a problem with the mechanical part or a challenge in another part? Was this an operator mistake? Was the raw material wrong? Was the manufacturer was it the manufacturer's fault? If you know the result, then you prevent efforts used, spent unnecessarily. We start with the CNC wire bending machines in our company, and then we continued with welding machines. There are too many processes. So put yourselves in my shoes. If you are in command of any one of them, but there are too many things that you should be in command of, in control of, and it's impossible for you to be in control of them and in command of them, in good control of them very well. Let me give you an example of a specific machine. We see the temperature increase and the problems cannot be detected. We analyze it. We couldn't analyze or understand the root cause. After we focused on it, we started to have a different approach after the predictive maintenance. There's an analysis in this machine and in this machine. These machines are different because the machines were produced by two different companies. When we compared the results, we found that during production, machinery manufacturer's tank volume was smaller. So the temperature increases involuntarily.
When we asked it to the manufacturer, he couldn't give us clear answers. When we examined the other machine with the same size, the tank volume was more than 500 liters. We were trying hard to find the reason, but we had missed certain points, and that's why we lost time. It's possible to find more examples. We have limited time, so I'm going to give the floor to Eren. Thank you very much. Yes, I recall the same situation. We've had the same situation on our premises, and these were invaluable examples. You're in production. You don't like downtimes, unplanned downtimes. We'll finish with you. By the way, the last word's always memorable, so then we'll have one or two questions. Let's listen to you. This is the last one. Okay, let's talk about the future then. Tutku Bey said there were many process parameters and probabilities. It's not possible to get hold of everything. If it is possible, let's say I would assign you an engineer who can do everything, who knows everything. Would you accept? Of course, I wish we had such an engineer, and this would make us powerful. But there's it's a flow, so you can't change. You can't get a hold of everything. There's two engineers, three engineers who are. Let's say, do you remember maximum hours that you didn't sleep? During my life as a production engineer, I think I did not sleep for 50 hours at one point, and maybe there are people who 7/24 sleep. A system that doesn't sleep learns every day. AI, I mean, if I were to give an you know the Boston Dynamics robots, I'm sure they're doing various parkours and given challenges and then kicking and running. Why do they kick? It's a cause and effect. This is the reaction you have. Just try and learn. Let's say there's one motion, same motion you do a second time. If you kick it a second time, there are thousands of servomotor parameters are changing, and it can react based on conditioning. It can learn instantaneously. So I would like to talk about software, but production KPIs, and let's say you want to reflect the production KPIs on the screen. How much time would it take? 20 days, 30 days for an engineer to do it? But today, I mean, there's no-code or low-code technologies, Power BI, Tableau, so it takes them 2 days, maybe, or 2 hours. If we're good at it, 2 hours at the most. So a software that you could do in 30 days, yesterday you could do in 2 hours today. Why is that the case? To be able to do more. If it's technically doable, then people they have to do something else, find other things to do. And the difference between AI and us is dreams, the imagination, the synapses, neurons, and the human brain. Even if they seem to be better than AI, but their learning probability is higher. I have a doctorate thesis on AI and making mistakes. When they make a mistake, they learn 7/24 hours. They learn. They don't sleep. And the biggest difference between us and AI is imagination. So for the future, we need to, for us to be able to do more, imagine more, we have to do less programming, less maintenance, predictive maintenance, auto SPC. We did auto SPC, we did predictive maintenance, simulate operations. We want robotization process. But what makes us different from AI is its imagination, and I need more time to imagine. So all companies, if you want to catch up
You have to finish what you were supposed to do yesterday. Which production KPIs touch what? Why are you working? Having an excellent predictive maintenance doesn't mean excellent. It's a fashion. For 1 second until the maintenance engineer comes to the machine. It takes some time. It doesn't make you more. So you can do more. We have to finish what we need to do yesterday. Learn lean production, and then do it Instagram today. We have to become more digital in the premises. Each device digital. We work with John Bayer on an AI application. It was a global study. It was started with injection. So we imagined as technical staff which data can we get from it. Because I asked my colleagues to just dream as persons who would write the AI codes. The AI would anyway learn. And do you imagine? Don't tell them what to do. Just dream and the inputs. People said air quality, air temperature. The other said injection mode, temperature, and then 300 meters in the periphery of the injection. So how do you feel today? So let's ask the operator, are you ready to work today? What's the answer to this question? So get all of this input and which form big data, deep learning and reinforcement learning, software were implemented in the system, get the process parameters, analyze the process parameter. Injection time is 2-3 seconds, so it depends on the customer, of course, but in 2-3 seconds time, if you see a mistake, provide feedback to the machinery. Is that possible? Yes. Tesla, for example, they have autonomous vehicles, cars. Why can't they disseminate those? Do they lack software when it comes to AI? No, I don't think so. Communication infrastructure. Boston Dynamics robot. You kick a robot, they learn right away. Do they have a big computer inside? No. What do they want? I mean, the cloud system is required. So how do they communicate the cloud system? Through 5G. I think that to catch up tomorrow, to attain what needs to be done tomorrow, we have to think about it today. And when we build the infrastructure in the factories, if you may have an excellent software, if your dashboard design takes 1 month, no. I mean, you may have excellent maintenance engineers, but if the machine still stops, that's a loss. So you may have an AI engineer developing softwares, but we don't have 5G. I think this is the problem Tesla has. Then it's a loss. So because AI can analyze it. If you're using server, it takes 1 day. If you use cloud 5G, then it can do it within seconds. Container infrastructure, Kubernetes infrastructure. So you have to. It can answer within seconds by analyzing millions of data. And to catch up with tomorrow when it comes to AI, and we have to develop our employees. But while doing that, what do we need? We should think about the network and then communication. All systems communicating with one another. Processing data from PLC machinery is easier, but and then interpreting statistics, etc. These are all outdated. Today we should talk about this not okay tolerance, and then stop the machine, call the quality director or engineer. This is today, but tomorrow it's not letting anyone making decisions themselves via AI. So this is how I wanted to finish this round. Yes, well, thank you very much. This is a good message. Finish yesterday and today, and then be ready for tomorrow. So, do you have questions? Yes. Murat Bey, microphone, please.
What is the future of automotive and CO2 emission? It's very critical for brands now. What is your vision? Murat Bey, can we have a 5-minute Q&A round? Yes, Murat Bey. Let's go on with Murat Bey's question. Yes. 4 in 5 cars will become autonomous in 5 years. How? Think of SpaceX. They're sending many satellites to space. Doesn't it deplete the ozone layer? We talk about waste in space. 4 in 5 cars becoming autonomous. What does that mean? I mean, it's not possible with today's technology. I get these statistics from Kaggle. It's an AI platform, a big data platform. Tesla, SpaceX, they load their big data there, and you can draw them, you can pull them and analyze it to the extent possible. If you have obtain beneficial results, the AI is doing some self-evaluation. They have confusion metrics. They're rating themselves as well. If they have a high enough score, they submit an offer to you. I think it's not possible in 5 years' time, or we have to destroy the world with the state-of-the-art technology. Connected to the internet via 5G, there are millions of satellites in space. They can't go beyond that. I mean, imagination. I think this will happen later. So they're advertising right now, very nice. Everything starts with ads, proving that you can do it, but spreading it out or disseminating it requires more scientific thinking. Clear up their tech, SpaceX, and what will happen to their satellites? And they will screen the sun or what? I mean, you're going to connect all these cars. It's not possible, the current technology, but it's a nice advertising, and I am a fan of it. Well, we talk about Industry 4.0 and its contribution to the world. 42 trillion is the market worth now. It was a dream 10 years ago, because we ended the year with $132 trillion, and 1/3 of it is due to digitalization. They have 24 divisions. And don't skip the question about CO2 emissions. What is your vision about CO2 emission? Well, to be frank, I mean, there's a different department working on that. I am not fully knowledgeable of that part. But what did I do in my department? All machines, energy contact points or energy supplies, they were analyzers. They were connected to analyzers of Siemens. And we try to scale what we can shorten, what we can reduce and abate. But I am not knowledgeable enough to answer this question. Thank you very much. Each dream is a reality, actually, in a way. So because, Nedim Bey, that was his motto, each dream is a reality from the association. So last question. We have room for one more question, no? Any questions? Thank you very much for sharing your knowledge. Thank you for participating. Thank you to the online participants as well. Can Bey and Hakan Bey from Venaya Engineering. Thank you very much for sponsoring this panel.
Merhaba. Ses deneme. Herkese merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Yıllardır her sene gerçekleşen ve çocukluğumuzdan beri, yani benim teknik lise zamanımdan beri ziyaret ettiğim TÜYAP'taki otomasyon fuarı, yani şimdiki ismiyle WIN-EURASIA, bu sene tekrar gerçekleşti. İlgili arkadaşlara çok teşekkür ederim öncelikle. Bana da bu sene için uzaktan bağlanmak nasip oldu. İsmim Emrah Emre. Kendimi çok kısa tanıtayım. Bosch Rexroth firmasında 10 yıla aşkın, yani 10 yıla yakındır, geçtiğimiz Nisan ayına kadar Türkiye Bosch Rexroth'ta Gebze şubesinde otomasyon teknolojilerinden sorumlu olarak çalışıyordum. Nisan ayından itibaren Almanya merkezimizdeki Hannover ofisimizde son kullanıcılardan ağırlıklı olarak otomobil sektöründe, yani bunların içinde işte Volkswagen, Tesla, Daimler gibi dünya devlerinin olduğu otomobil firmalarından sorumlu çoklu teknolojiler alanında çalışmaktayım sorumlu olarak. Bugün sizlerle birlikte yine bu işte son kullanıcılarda, yani bu otomobil olabilir, FMCG olabilir, işte gıda sektörü, herhangi bir son kullanıcıda veya makine imalatçılarında kullanılabilecek, yani bizim çok nasıl diyeyim, çok fazla kullandığımız, Almanya'da ve bütün dünyada kullanılan ürünlerden ve yeni gelişmelerden bahsedeceğim. Çok kısa gelişmelerden bahsedip arkasından buradaki bir iki otomobil üreticisinden, otomobil imalatçısından, elektrikli otomobil özellikle
örnekler vermeye çalışacağım. Hani şu an benim takip ettiğim projelerle alakalı çok kısa bilgi vermeye çalışacağım. Yani bunlar nerelerde kullanılıyor? Gerçek uygulama alanları nerelerdir? Zorlukları nelerdir? Getirdiği iyilikler, güzellikler nelerdir? Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi geleceğin fabrikaları alanı yıllardır konuşulan bir konu. Yeni yeni konuşulan bir şey değil ama tabii gerçekleştirmek, yani bunu realize etmek çok kolay olmuyor. Ürün çıkarmak ve bu ürünleri firmalarda kullanmak, son kullanıcılarımızda olsun, makine imalatçılarımızda olsun kullanmak. Biz bunu tek yelpaze altında, tek bir çatı altında çok fazla ürün gamımız olduğundan dolayı bu avantajımızı kullanarak ve Boş grubuna dahil olduğumuzdan dolayı çok ciddi bir avantaja çevirdik ve hem Boş fabrikalarında hem de diğer müşteri fabrikalarımızda kullanımı açtık. Şimdi bunlardan çok şey yapmadan hemen sunum modunu laser yapalım. Tamam. Şimdi geleceğin fabrikaları konseptinde, yani geleceğin fabrikaları çatısı altında bizim sizlerin de bildiği gibi bazı arkadaşlarımızın, müşterilerimizin smart mechatronics dediğimiz lineer hareketli modüller, yani doğrusal hareketli modüllerin birleşimi. Tabii bunun içinde otomasyon da var. İşte servo motorlar, servo sürücüler, kartezyen robotlar. Bunları plug and play, yani tak çalıştır halinde modüler bir şekilde uygulayabiliyoruz. Bunlar akıllı mechatronics, yani akıllı pick and play sistemleri olarak geçiyor. Hiçbir programlama, yazılım geliştirme bilgisi gerektirmeden çok kolay bir arayüzle hem hatlarımızdaki 3 tona kadarki pres sistemleri hem de işte pick and play sistemlerini direkt tak çalıştır olarak sunabiliyoruz sizlere. Ve bu tabii ki de bütün, yani wireless veya kablo veya kablosuz herhangi bir bilişim sistemiyle haberleşebilen bir yapı. Kontrolcü, yani ekstra bir kontrolcüye gerek yok. Üzerindeki servo sürücüsü kontrolcü olarak kullanılabiliyor. Bundan sonra yine bir ActiveX ve montaj teknolojileri altında, ki konumuz bugün aslında montaj teknolojileri alanında daha çok vidalama ürünlerimiz var. Bu çok derin bir konu. Şu anda benim otomobil imalatçılarında da uğraştığım bir konu. Bu birazdan bir örnekle birazcık daha detayına gireceğiz. Akıllı tablo, akıllı board sistemleri ve manuel montaj sistemleri. Bunun yanında işte transfer sistemleri ve akıllı transfer sistemleri, yani LGV olarak adlandırılan sistemlerin akıllı, yani haritalandırabilir, localizer'la birlikte çalışan ve yine Bosch'la birlikte çalıştığımız projelerden birisi olan robotik sistemler. Ve bununla birlikte de benim yani uzun süre meşgul olduğum, hala daha meşgul olduğum ControlX Automation konusu. Ki ControlX Automation artık cep telefon, yani otomasyonu cep telefonları olarak geçiyor. Ki yani 2019'da lansmanı yapılmıştı. Şu anda hani ben özellikle Almanya'da çok uygulama görüyorum. Kendi müşterilerimde de, yani büyük, hani dünya devi otomobil firmalarında da uygulamaları var. Biraz onlardan da bahsedeceğim kısaca. Nerelerde kullanıldığına. Çünkü çok geniş bir yelpaze. Yani PLC olarak kısıtlamıyoruz biz bu ürünü, ControlX Automation'ı. Bir de tabii bizim Bosch Rexroth olarak lokomotif iş kollarımızdan birisi hidroliğin de gelişmesini yani büyük bir zevkle izliyoruz. Merkezinde enerji verimliliği olan ve yazılım artı elektroniğin hidrolikle çok güzel bir entegrasyonu ile Cytro ailesi doğdu. Bu Cytro ailesi de yine sektörde şu anda birçok alanda kullanılan kompakt güç ve kontrol sistemleri diyelim. Yani kompakt güç üniteleri ve yine işte enerji verimliliği merkezinde. Bu çatı altında, yani geleceğin fabrikalarına biz de Bosch Rexroth olarak bütün dünyada global anlamda fayda sağlamak istiyoruz. Ve geleceğin fabrikaları anlamında birçok meşguliyetlerimiz var şu anda. Şimdi ben yani şu anda fabrikası yeni kurulan, hemen bir saniye bir sonraki slaytıma geçeyim, tamam. Berlin'de fabrikası yeni kurulan bir yine dünya devi elektrikli otomobil üreticisinde, yine benim burada müşteri sorumluluğum altında olan, sık sık ziyaret ettiğim bir firmadaki bir işten bahsetmek istiyorum çok kısa. Şimdi bu fabrikamızın bütün vidalama sıkıcı ürünlerini Bosch Rexroth'tan sağlıyoruz. Yani Bosch Rexroth olarak sağlıyoruz. Yani bir araçtaki bütün vidalar
bizim boşluk ürünleriyle, sıkıcılarıyla sıkacak. Tabii bu beraberinde çok ciddi bir bilgi yönetimini de getiriyor. Bilişim teknolojileriyle beraber çalışmak gerekiyor bu anlamda. Burada da bize partner olarak yine aynı grup altında olduğumuz Bosch Connected Industry yardım ediyor. Yani beraber yürüttüğümüz bir proje var. Şu anda hatta şu anda fabrikada çalışıyor arkadaşlar. Sıkıcılar devreye alınıyor. Onun hemen akabinde de birazdan bahsedeceğim Nexit endüstriyel uygulama sistemleri. Yani bu işte bizim otomasyon piramitimizin en üstünde bulunan bilgi toplama, bilgilerin saklanması, hatalı bilgilerin kayıt altına alınması, program değiştiğinde birazdan gelelim. Yani neye ihtiyaçları var? Yani bir vidalama prosesimiz var. Bir araçta atıyorum 1500-2000 tane, yani bu yeni araçlarda, elektrikli araçlarda biraz daha az, daha kompakt yapıyorlar. Parçaları çok fazla vida kullanmak taraftarı değiller. Azaltılmış yani. Ancak birçok araba çıktığını düşünürsek bunların işte vidalama sayıları farklı ve bu tek bir vidalamanın birçok parametresi var. Şimdi bu parametrelerin her birinin şu anki müşterimiz 20 yıl saklanmasını istiyor mesela. 20 yıl boyunca her bir vidanın işte tork değeri, sıkılma değeri oldu mu, olmadı mı, işte kaç tur döndü vesaire, bu dataların saklanmasını istiyor bulutta. Yani Bosch'la birlikte bu sistemle birlikte bir Bosch Connected Industry ve bizim Bosch Rexroth olarak verdiğimiz ürünlerin birlikte çalışması demek oluyor. Data kısmını BCI, otomasyon kısmını, sıkıcılar kısmını bizim tarafımızdan yapılan bir sistem. Şimdi ne istiyorlar? Yani müşteriler ne istiyor genelde? Herhangi bir değişiklik olduğu zaman sıkıcı programında bunu hemen bana mail atılmasını, servis mühendislerimize, işte kalite mühendislerimize herhangi bir sıkıntı olduğu zaman mail atılmasını veya uzaktan izleyebilmelerini, ki bu hızlı bir şekilde aksiyon alınabilmesini sağlıyor. Veya işte bazı sıkıntıların toleransı var. O toleransın üstüne çıktığı anda bilmemiz isteniyor. Sıkıntılı olmayan durumlarında belli bir periyotta, ki bu şu anda bize gelen talep 20 yıl. 20 yıl boyunca saklanması isteniyor. Bu büyük bir challenge aslında bizim için. Çünkü arka tarafta çalışan bilişim teknolojilerine, yani IT tarafında yani kendi serverlarını kullanmak istiyorlar, bizim serverlarımızı vesaire. Çok detaylar var bu anlamda. Çok güzel bir proje. Bizi heyecanlandıran ve bu yıl sonuna kadar şu an arkadaşların da çalıştığı, bitecek olan bir proje. Çünkü bu firma, bu müşterimiz yıl sonunda üretimine başlayacak. Şimdi bizim çözümümüz de bu anlamda yaptığımız toplantılarda kendileriyle işte talepleri karşılama yönünde oldu tabii ki de ve bu şekilde bir anlaşma sağlandı çok şükür. Yani kalite ve proses, yani işletme mühendislerine bütün bilgiler aktarılacak. İşte herhangi bir sıkıntı olduğu zaman servis mühendislerine aktarılacak. Yani bir bildiğimiz haberleşme yöntemi var. Uzaktan izlenebilecek. Program değişiklikleri uzaktan izlenebilecek. 20 yıl boyunca bütün parametreler saklanacak ki bu ileride otomobilin herhangi bir sıkıntıya girmesi durumunda geri dönüp bu parametrelere bakıp bu vidadan mı kaynaklanıyor konusuna karar verilmesi açısından çok önemli bir şey. Allah korusun bir kaza durumunda veya bir arıza durumunda. Bunun haricinde hani az önce bahsettiğim gibi bu sıkıcılar konusu, yani tightening teknolojileri bizim Bosch Rexroth tarafından çok önemsenen ve çok derin bir konu. Almanya'da da hem bu az önce bahsettiğim elektrikli araç üreticisi hem de diğer araç üreticilerinde elektrikli veya elektrikli olmayan benzinli, dizel çok sık kullanılıyor. Bu konuda Bosch Connected Industry bize Endüstri 4.0 çözümü olarak, yani çok söylemek istemiyorum, telaffuz etmek istemiyorum Endüstri 4.0 ama mecburuz artık söylüyoruz. Çözüm olarak bizlerle birlikte beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda benim sıkıcılar konusunda yani söyleyeceklerim bu kadardı. Birazcık da örneğin bir Control Automation, otomasyonun cep telefonu dediğimiz ürünümüz. Yani bunu burada çok kısa bir sürede anlatmak zor ama bir fikir olsun anlamında birkaç uygulamadan bahsetmek istiyorum. Yani Almanya Hannover'deki işte ve Wolfsburg'daki bir yine dünya dev otomobil üreticisi merkezi Almanya'da olan de yaptığımız birkaç uygulamadan bahsedeyim. Çok basit bir uygulama. Şimdi basit gibi görünüyor ama arkasında çok iş olan bir uygulama.
Şimdi bir fabrikanın tehlike yönetim sistemi var. Bu tehlike yönetim sistemiyle LGV'lerin bir şekilde haberleşmesi gerekiyor. Şimdi LGV Boşrexot olabilir ya herhangi bir marka olabilir. LGV'lerin haberleştiği bir bulut var. Bu bulutla bu tehlike yönetim sistemi arasında bir arayüz aranıyordu. Yaptığımız görüşmelerde bizim ControlX Automation kapsamındaki ControlX Core ürünümüzün her iki tarafında dilini konuşabildiğini anladık ve araya bir ControlX Automation konuşarak bu tehlike yönetim sistemi ki tehlike yönetim sistemi fabrikada herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman bütün LGV'leri parka çekiyor. Yani bu aslında LGV'lerin acili oluyor. Çünkü hepsinin bir yeri var. O anlık görevleri var. O anlık görevlerini bir kenara bırakıp parka çekiyorlar. Acil durumda. Burada ControlX Automation, ControlX Core'umuz diyelim yani. Çok fazla dili konuşabildiği için tehlike yönetim sisteminden aldığı yani bu otomasyonun dışında birazcık bir uygulama ama çok güzel bir uygulama. Zaten hedefimiz de bir tek otomasyonda değil, farklı uygulamalarda da ControlX Automation'ı görebilmekti. Tehlike yönetim sistemiyle LGV haberleşmesini sağlayan server'ın arasında işte birisi Modbus TCP, birisi MQTT. Bu alanda tabii küçük bir PLC programıyla yine içinde. Onu bağlayan tabii fonksiyon bloklarıdır vesaire detayları var. Haberleştiren bir sistem. Yani firmanın tehlike yönetim sisteminde direkt arayüz olarak kullanma şeklinde. Yine bunun haricinde bizim burada bir fabrika yani yine aynı araba üreticisinin Braunschweig'daki fabrikasındaki üretim hatlarında, pil üretim hatlarında, araç pili üretim hatlarında kendi özel server'ına yani müşterimiz kendi özel server'ına bu pilin yani pil üretiminde birçok test var. İşte geçirmezlik testi, akım testi, birçok test var. Yani 10-12 tane test var şu an. Tam aklıma gelmiyor hepsi. Bu testlerin sonuçlarının server'a kaydedilmesi gerekiyor ve yine kendine özgü bir haberleşme sistemi var. NES diye bir haberleşme sistemi var. Burada arkadaşlar tabii LabVIEW tabanlı bir sistem. Bu LabVIEW ile olan fonksiyon bloklarını ControlX Automation'ı bizim uygulamacı arkadaşlarımız biz bunu yaparız dediler ve pil üretim hattıyla yine arasında kendi server arasındaki arayüzü kurarak bir takım üretimdeki bazı konulara da PLC özelliğiyle müdahalede bulunarak gerçekleştirdiler. Burada Node-RED kullanımı da söz konusu oldu. Arayüzlerin birbiriyle konuşabilmesi için farklı arayüzleri. Bir de yine bu bir IoT konusu yani birazdan bahsedeceğim tamamen bir IoT konusu. Yine başka bir müşterimiz kendi bulut sisteminde yani brownfield dediğimiz eski tip makinalarından işte sensörleri kendi bulut sistemine aktarmak istiyordu ki burada yani kendine özgü yani birçok firmanın otomobil firmalarının bildiğimiz gibi kendine ait serverları ve bir haberleşme ağları oluyor. Tabii burada bizler IoT gateway'lerimizi kullanarak ki ControlX Core aslında temelde bir IoT gateway'di aynı zamanda. Yani çoklu eksen tarafında otomasyon anlamında hareket sistemlerini kontrol edebildiği gibi CNC'de dahil IoT gateway olarak da kullanılabiliyor. Yani yine IoT gateway olarak birçok alanda kullanılıyor ürünümüz. Benim tecrübelerim bu anlamda yani otomobil üreticileri tarafında bu şekilde şu anda. Yani dediğimiz gibi burada şu anda koronadan dolayı birazcık yavaşlıklar var. İnşallah yani önümüzdeki sene başından itibaren tabii ürün tedariğiyle ilgili de herkesin bildiği otomasyon ürünlerinde veya işte dünyadaki bütün elektronik ürünlerde sıkıntılar oluyor. Hepimizin yaşadığı ancak umarım herkes bu WIN-EURASIA fuarından faydalı bir şekilde güzel işler, güzel projeler çıkartarak ve güzel arkadaşlıklarla tekrardan ki ben çok özledim arkadaşlıklarımı oradaki. Yani gelip en azından sektördeki arkadaşlarımızı görüp orada bir hal hatır sorup beraber çay kahve içerdik. İnşallah sene ekinde gelip orada birebir yüz yüze görmek kısmet olur. O şekilde benim aktaracaklarım bunlar şu anda. Yani geleceğin fabrikaları konusunda çalışmalarımız çok derin devam ediyor. Özetle bahsetmek gerekirse. Son kullanıcılar alanında özellikle Almanya'da büyük dünya devi otomobil firmalarının üreticilerinin
uygulamalarını burada birebir görme şansı doğuyor bana ve projelerini yönetme şansı doğuyor. Bu anlamda eğer sorularınız olursa memnuniyetle online fuar standımızdan veya direkt bizlerle temasa geçerek sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Eğer sorular varsa alabiliriz. Yani şu an ben ses duymuyorum aslında. Hani kimler var kimler yok onları da görmüyorum. Ama şey yapabiliriz isterseniz, yani interaktif hale getirebiliriz dilerseniz. Benim anlatacaklarım şu an için bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bütün dinleyenlere ve herkese sevgi dolu selamlarımla Almanya'dan selamlar diliyorum. Hoşça kalın.
Başlayalım. Herkese merhaba. Good afternoon, everybody. Barış Özer is my name. I'm a founding partner of WonderWare, and I'm a technical executive. This is a presentation for 15 minutes, and I'm trying to make it as compact as possible. I'll be as brief as possible. If you'd like to get any additional details, we're at Hall 2. And few information about my company, WonderWare Turkey. Well, actually, Aveva is a leading company in the world in terms of industrial software solutions, and WonderWare is an authorized distributor and reseller of that in Turkey. WonderWare and Aveva are focused on industrial solutions, and we look into the sales, after sales training and consultancy activities of these solutions. Edge to Enterprise is a structure through which we offer solutions. Edge, well, by its definition, means the edge of something, the corner of something, the very tip of something. And for the automation world, and within the structure of automation systems, it means the machine level, hub level, and the plant level. This is where the data is processed, but we're also talking about the levels of corporate levels, while even users with corporate levels and with highest authorities. So this is about us modeling the journey of data from there to there within the structure of Edge to Enterprise. And one other concept we'd like to implement this is in a connected world. Well, it could be for different users. It could be an operator, a process engineer. It could be a white-collar manager. So we're talking about all types of users here. We're talking about the needs of every user, the data needed, and the frequency of this data needed. So this is what we're trying to do. And solutions are basically in 5 groups. We can have a look at that. Monitor control is one of them. So SCADA, HMI, I'll talk about them in detail, but this is a little bit beyond SCADA. It's more like OMI, and industrial data management is another thing that we're offering at the moment. So this is about storing data for longer periods and for operating them for longer periods. Operate and optimize is to do with digitalization, digital transformation, especially for the operational processes being digitized. Asset performance management, under this we have, well, actually equipment and assets and resources and large engines and motors equipment are what we call as assets here. And for them to have longer life cycles, we have these products, and we also have solutions that help detect any problems in advance. And then at the very top of it, we have cloud solutions. So a brief summary of that, what do we really aim with all these things? We would like to focus on all different types of users, and we'd like to improve and enhance the collaboration between them. Users and the users at different levels, we'd like to make sure that data is offered to them in the same manner. We'd like to bring together disintegrated structures, and we would like to offer data in a more holistic manner. And during the pandemic, remote access to data has become very important, and this is something that we enable. And well, I have very limited time. Of course, I'm not going to talk about all these modules and software solutions, but one thing I'd like to focus here is that OT site, we have factory level solutions, and OT enterprise is basically where users are infinite. So we have different software modules here. And again, within the software monitor and control, let me begin with this. The SCADA solutions and HMI, human machine interface solutions, are what pop into our minds. And within WonderWare's product range, we have different solutions. But
one thing in common for these products is actually a broad driver library. Thanks to this library, we have industrial communication protocols here, and you can see it on the slide. Siemens, Schneider, Wago, Oman, Mitsubishi are the different tool manufacturers, device manufacturers, and we can address the protocol needs of that. And we also make sure that communications run in a smooth manner. We have basically offered that. And inside that, we have network devices, and we have the drivers that help detect the status of UPS and other drivers and servers. And we also see MPTT drivers that we see a lot in IoT projects. OPC, UA, and DA are different protocols, and they act as servers and clients at the same time in the drivers that we offer. HMI and SCADA solutions, and the common features of that include live process graphics and alarms and events are positioned accordingly, and processes are managed accordingly at line level, at machine level, or at plant level. So operations management interface, what we're trying to say is as follows. It's a little bit beyond that, because it is a little bit beyond HMI and SCADA. We have different content here. We manage different types of content, and we basically offer it with one solution. 3D design is one of them, for example. For example, it may belong to a significant, a particular plant, the equipment, for example, electric key, the templates and PDF documents. So different content from different systems are offered in a single device or tool. So when you click on a relevant page, well, for example, in a design document, well, the redirecting can happen to the relevant page or relevant content, or in a design document, again, 3D graphs. You can be looking at it, and necessary equipment, you can be redirected to relevant equipment. So this is what we call OMI. This is among the features that we're trying to offer right now. So this is a premium segment solution. Live process graphs, there are different dashboards here, and here are the examples of that. There are many examples that we can share here. You can compare different systems here, and within a general structure, the status of raw materials, the status of energy consumption. You can compare different data here. So consumed inventories and the status of the waste. So you can basically collect it on a single window, and you can monitor it live. Industrial data management. So industrial data management for this, well, SCADA solutions aren't really capable of process parameters, and retaining them for longer periods and in a manner to use storage areas efficiently, and reports should be generated very quickly. So this is what we offer here with this. And one thing that comes to the fore is Historian. This is an archiving solution, and within this we also have process parameters and industrial data management, and this is where we hold them. It can be easily reported, and some analysis and report tools are also contained here. And thanks to these tools, users can easily see process graphs and can generate these kinds of parameters. They can analyze that, their own charts, their own dashboards. They can also generate that, and they can drag and drop their own charts. They can add or remove certain charts. So charts can be used in different sizes. These are the adjustments that we have. And operate and optimize. This is the third product range that we are offering. This is where we are basically managing the entire process. This is what we call NDMES. So Wonderware or Aveva have an added feature. It is actually model-driven. This is model-driven approach. Everything, all MES solutions have a standard approach.
and there are user needs, user requirements, a workplace management, or for example status management, but we are talking about the design of all the processes. For sure, within the solution we have user interfaces and business processes we have, but at the same time end user owned or tailor-made customization is what we are also looking into. We look into the way that customer does business. So we also address that. Only for the side of the end user, we are also enabling the end user to do the changes necessary. So this is what also helps design the business processes. So this is model-driven MES is a little bit beyond normal MES solutions. We're not only talking about deployment in only one plant, and it can also be positioned or located in a central location for multiple plants. And this is also enabling different users to have a remote access to the system. And business processes, digitization of business processes, work task is also another solution that we're offering. Together with that, anything that you come up with in your mind, or it can be a product replacement process, or during the process it could be a raw material that drops accidentally. It can be the cleaning of that in order to avoid any contamination. So everything that I cite here, so everything that is actually described on paper. So these can be digitized, these can be transferred to digital environments, and different models can be used here, and we offer it to the users. All the processes, it can be OHS processes, quality assurance processes. So all those processes can be managed with work task that runs on the back end. And there is advanced planning and scheduling. This is a function that we also offer. So this is completely instantaneous. You automatically redirect the product or work orders. You actually redirect it and shape it according to instant or momentary requests. And together with that, we also have different user groups here. We would like to enhance the partnerships. We would like to create a knowledge pool, and we also would like to position ourselves accordingly. Teamwork is another module that we're offering for this purpose. So this is within this optimized product group, and on a common shared portal, it can be just like Facebook of a plant, and this is a shared platform for the entire enterprise, where cooperation is an opportunity that it offers for different plants can actually communicate with one another, or functions can communicate with one another. Skill matrix is something that we offer here, and we enhance their skills. So organizing trainings can be an option here. Well, information management, experience management, and problem management are all among the things that this structure offers. There is a different, there are different interfaces here. Experience management or problem management are among the capabilities that we have. Asset performance management. Asset performance management is something. Well, to date, we collect the data, we check the sensors instantly, but what else can we do in predictive terms actually, and where does the system go looking at the data, or can we have other predictions, or depending on the anticipations that we have, projections that we have, can we really have prescriptive analyses? Can we have prescriptive action? So asset performance management is something that we offer for this purpose. We have historical data, and we also have prescriptive data as well. So which equipment is being monitored at the moment, and which equipment basically they offer analytical data here. So we're talking about motors, gearboxes, and generators. These are industrial equipment that we look into. So this solution addresses all these equipment, and thanks to these models, we have small touches, and we have small additions of customized features
we try to understand the standing of this kind of equipment. Because any slowdown or downtime in this equipment would lead to significant losses. This is why we're looking into this. And the on-site teams, occupational health and safety processes can be something, maintenance management can be something else, or inspection data can be another thing, or data that is documented. Mobile devices can actually do this. So we want these processes to be procedurally on a device. So as much as possible, know-how can also be owned by the system rather than only apprentices or foremen. So this is why we have operators. And last but not least, we have Unified Operations Center. And this is a module that brings together everything. And Unified Operations Center System of Systems is an approach that brings together all the systems. All the systems that I mentioned, they are integrated with one another. Well, SCADA screens can be one thing, standard operational procedures, live CCTV footage is also among them, or different geographical location, or everything that is scattered everywhere. So this can also be brought together on a single interface. So this is what I'm calling a system of systems. Unified Operations Center is something that consolidates that. So we can locate it in one particular site, but we can also make sure that it is located regionally. What do we need? Engineering design data, 1D, 2D, 3D, or document schemes, or HMI SCADA solutions. I'm going to finish very soon. Financial ERP data, third-party databases, very market data, and maintenance EAM. So these could be officed in one interface. We have a unified operations center, so all these data can be offered through one analysis. Well, you can see the examples in the booth. We have the cloud as well. So cloud technologies are very useful. There are different data sources. Different data sources could be used. It could be system and OPC servers. So through different protocols, it could be transferred onto cloud environment. Advanced analytics, automatic analytics could be used. And the mobile version is also available. Push notification is also possible, so it's a tailor-made solution. For detailed information, you can come to Hall 2D 260. I think I finished on time, given that I had only 15 minutes. Thank you.
10 dakika sonra başlayacağız. Tabii. Bir ses kontrol yapabiliyor muyuz? Şu an sesim geliyor mu? Şey verecek misiniz bana? Musunuz? Teşekkürler.
Başlıyorum. Merhaba. Hello. Welcome everyone. My name is Eray Atlas and I am the General Manager of OTD Bilişim. I would like to thank WIN-EURASIA and WIN-EURASIA for this organization. We work on cybersecurity. As OTD Bilişim since 2011, we have been working in Turkey, the Middle East, and Central Asia. We have been offering network security services. In 2018, in digital transformation, we entered the Turkish market with 2 manufacturers, and we have been doing projects. Our topic is critical infrastructure and automation for enterprises. For network visibility in cybersecurity and in network visibility, how we are going to operate cybersecurity platform. These are topics that are quite close to one another. Well, we use Garland technology. Automation technologies can be considered a shadow network, because if you cannot see it, you cannot secure it. That's why you have to consider it. All of these, based on the data we collect from the field, we have to analyze it. And in order to carry out cybersecurity intelligence, we make use of SCADA fence for an in-depth analysis. We are authorized distributors of both. SCADA fence is the most advanced automation OT and also as an IoT security platform, and is award-winning product manufacturer. So let me start from here. Industrial networks, why are they easy targets? Because these were closed systems for years, and then all of a sudden you incorporate them into a transformation process. Yes, transformation is needed, is required. The world is changing. All of the factories need to be smart. We're in the digital age, so we need to have a transformation. But some companies do it fast, some do it slow. That's why we have to make sure that there's a balance. And cybersecurity is a topic that we should attach great importance to. This is an area where companies can fail easily. There's less security here, unlike IT. There's a virgin, in a way, network. They use past networks. When you enrich them with IoTs, you open some pathways. And maybe through a breach, through a violation, or because of negligence of a staff member, you can have an attack, and this could become a very effective one. We have the ransom attacks. These are for commercial purposes, but these are the kind of attacks that we see a lot. There is a data theft also. They steal your data and try to put you out of the picture. Sabotage, this is a critical danger. This has an impact on our international cybersecurity. There are many examples in Turkey and in the world. Because of going offline in the systems, we have vague losses. We are trying to preserve levels. Certain security measures are taken, but these security measures should be taken in depth. Companies have only a firewall, and they think that the process is completed, but this is only sufficient to protect the north and south traffic. What about the eastern and west traffic, which is horizontal?
We have to monitor it as if it's a camera. Nobody discussed the following. There are cameras all around the facilities, so physical security measures are taken around the clock. However, given the fact that you will have access to the farthest point of your facility, so network helps you with that. That security level should go down to level 0. It has to be done in a planned fashion. For this reason, we should make what is invisible become visible. That's why we have to use a smart one. We don't have to touch production. We have to do passive monitoring. While monitoring the network, we shouldn't intervene in any traffic. We shouldn't interrupt it, but we should make a copy of that traffic. And we use Garland technology. We use Garland technology to do that. If we are late, if we don't make use of this technology, this means that our life cycle will suffer from this. We should never disregard cybersecurity, because cybersecurity is an indispensable part of Industry 4.0. Let me give you information about SCADA fence. It is an award-winning solution. The operations are on 5 continents. And there are 12 vertical distributions. We only carry out cybersecurity analysis. SCADA fence has an AI-based platform. It is for industrial solutions. Here are the industries to which we offer services. There are any sector actually can make use of this platform. Manufacturing is one of the basic fields covered in this trade show. Another one is critical infrastructure facilities. We have many critical infrastructures in Turkey, and we have to protect them. The air we breathe, energy and water treatment systems are part of this. We are trying to build smart cities, to live faster, and to lead a more economical lives. Oil, gas, mining. SCADA systems are used a lot in mining, in the mining sector. So let's go in depth. Let's have a look at the breakdowns. In the manufacturing sector, there's automotive and medicine, food and beverage, space and defense, chemicals and glass and cement, iron and steel and glass, and paper. SCADA makes wherever it is used digital, and in order to make sure that we have to use some security solutions, we need a security here. It's like the pandemic. During the pandemic, we did not have any vaccination, so people stayed at home to protect themselves. There are no antivirus software on our automation systems. We are now in the period of very advanced cyber attacks period. They can stop other systems, and they can ask for serious amounts of money. While in terms of hacking, we hear a lot of examples. The critical infrastructure suffers a lot from this. Energy is also very important. When we attended the trade show in Antalya, many companies came to visit our booth and asked for possibilities of collaboration. We had the discussions with solar companies, wind energy companies, and others. There's also the facility management systems. For example, at an airport,
planes, aircraft follow a certain itinerary. Therefore, you need to have the lighting system on all of the time, or the communication system should be operating at all times. SCADA systems operate these, so it's a system in which there are no humans operating it. That's why we need a high security system. What does SCADA fans do? There are three platforms. The first one is visibility. So you start to see what you don't see. Those who understand from automation protocols, there are many automation manufacturers, PLC, HMI, and SCADA. You need a platform who understands the language used. So we have the capability to recognize all of the equipment. Then we have to discover the assets used. So we offer you a real-time risk analysis. You can use our services for our risk analysis for once, but I would recommend a continuous one. You never know when you will get an attack. There could be some agents or bots waiting for an attack. Penetrating once is more than enough for an attack. Therefore, our software does that real time. We don't intervene. Let me repeat it. We don't stop anything in the automation. It's a real-time analysis. It is like a smart CM software. We collect all the data available and make a case analysis with you real time. When an incident takes place, you have the opportunity to examine it. When you see something on the camera, then you can rewind to watch what's happening there. This system also gives you the same opportunity. Well, companies ask for immediate response. We can become a part of their firewalls or CM solutions or devices. So we operate like a shared platform of OT and IoT. Another governance portal is used for the following purpose. Now, we have a facility, a plant operating, but you have new lines opening. You need to make sure that international standards are preserved, and you have to make sure that the system continues to operate. We started to measure your performance against the standards. SCADA Defense IoT security is an area in which we offer you security. You start to use sensors of many different platforms. You have to manage them through a platform, through a central platform. Where do we stand? Within this red frame, we are on the left-hand side. Automation is at the bottom. We don't touch anything. We do passive monitoring. So we take a copy of the traffic and analyze the traffic. You see a security wall. It's independent of us, so we can feed that one. And there are other solutions that we give support to. We don't leave any blind spots on the field. We analyze the whole traffic and provide detailed information. In order to collect data, network visibility is very important. We use those industrial top solutions of Garland. Without changing your network typology, if you want to go digital, you can use our top solutions. So the data that you will export will travel unilaterally. There won't be a traffic going inside. We have that technology. So it's all about seeing everything. The more in depth you start to see,
the more chances you have of analyzing your system. We can, our platform can integrate with all of the solutions you have. So you can use it in your investments. Let me give you some examples of what we do. How do we offer cybersecurity? How do we offer security in the water treatment systems, in water administration? Well, in principle, we don't intervene in anything. We first of all make use of Garland solutions and install these devices in critical points. There's a mirroring technology, so we take a copy of the traffic. It is exported. Then it is uploaded on SCADA fans. So it gives you the opportunity to make a real-time analysis. These are passive devices. There is no intervention on the operation of the system. You don't have to change the structure. We have been discussing it with the water administration. They ask us to write the specifications together. When we look at the security in the energy systems, there are different levels between PLCs and RTUs and the others. You have to follow the traffic. You have to measure real time. Thanks to Garland technology, we can get a real time analysis. And we direct the traffic towards the cybersecurity platform of the customer. We send the data to different cybersecurity solutions. When you buy a new solution, you don't have to implement it back again in the field. We prepare you for the upcoming systems. In renewable energy sectors, in the wind farms, we use it. We use it in turbines. It's very practical to do it. These are dispersed architectures. So we have to present it to the customer with a minimum number of devices, and we can do that. The distribution network is very important. There are some enterprises that offer both production and distribution. We offer an end-to-end solution to help them see these sensitive solutions and be proactive against any problems. You see a remote plant on the right-hand side, and on the left-hand side you see a local plant. When it's a sensitive system, you cannot stop the devices from operating. By using the top systems, we send a copy to SCADA fan systems, SCADA fans sensors. So the sensors collect the data, and then those sensors send it to the main system. This gives you the opportunity to see every single point on the field and analyze it real time. You will have IT equipment, cybersecurity equipment available. So this offers them a great comfort. And the gas and oil and petrochemical facilities, security is very important. And by going in between RTUs and PLCs, we measure leaks. We also fulfill different expectations to find out whether there is any manipulation. This is an interesting point. As we do this, we are passive. We don't exist. Nobody knows about us. So we are there to help you see what's going on the field. Your security devices get the data real time.
The trade show that we are at today is focusing on manufacturing. So in manufacturing and pharmaceuticals, we do the same. We first of all ensure visibility and then offer cybersecurity. I can give you an example. It's a great reference for us. Vestel has 3 mega factories. They are in Manisa, and they are one of the largest factories in Europe. We have been monitoring them since 2018. This is a great success. We have been able to prevent a significant amount of production losses. They also shared our name as a success story. So you can use this solution in any sector, in any industry. The more proactive you are in terms of investing in your cybersecurity platforms, the safer you will feel. There are different attack vectors. They are very sophisticated people. That's why you need a very sophisticated software. And that's what Scott Defense offers to you. Thank you very much for your attention.
Hello. Welcome to the spectators in the room. Welcome to the spectators online. I wish you a good trade show experience and presentation experience. Well, when it comes to trade show and business development, there were some gaps for everyone, and I would like, due to the pandemic, we are trying to fill those in. Thank you very much, Deutsche Messe, for organizing this today. I'll talk about motion control product group of data, especially robotics and some specialized products. I am from Data Turkey. I am product manager for motion control. My name is Ali Alper Tezaj. I graduated in 2006 from mechatronics engineering. I started working in robotics. I'm doing robotics, motion control service systems, and CNC at Delta. What kind of specialized products do we have in terms of robotics? We have 4 product groups that I would like to mention. The first 2 products are for engineers who would like to build their own robots. I'm calling them adventure engineers. And back then, at the start of my career, I used to do that as well. So they did. Engineers who did the mechanics themselves, they will design from scratch, and I would recommend AX8 and Cartesian Robot Systems HMC. So you can listen to those 2 parts carefully if you're interested in those. Then we have DRV, DRS, SCADA robots, and robot simulation. We have a Drowsy CAD program. How do we virtually commission a robot? This is a software program. And the first 15 minutes I will present. The second 15 minutes, Mustafa Bey will use Draw Studio. I will start talking about AX8. This is a robotic controller. What do we understand from a robotic controller? Let's briefly introduce this concept. Several engines that are connected to it are controlled by the smart device. It is PC-based, and it communicates via Ethernet. So access number is 163264. So several engines with these access are being orchestrated by this device. Which servo access at what milliseconds will be at what position is decided by this brain, by the brain of this device. So it is based on Codesys. We are collaborating with Codesys. We use the infrastructure, and this is the first of such collaborative product with this AX8. It's a strategic collaboration. As you know, Codesys is providing the infrastructure software for thousands of machines, and it has decades-long experience. Many users they are using the infrastructure and R&D of Codesys, and our goal here is to approximate Codesys users to the Delta ecosystem. A software engineer who has an experience with Codesys who wants to use Delta can use this product. So X8 is not only a motion controller, it's a robotic controller at the same time. It's a level higher than a motion controller, be it operation-wise and hardware-wise and software-wise. It's one level higher than being that. It can also work with CNC applications. So robotic and CNC infrastructure
they do work at the same time. They can do it at the same time with this device. It is also a PC. It has Windows operating system. This is the hardware. Let's have a look. It has a strong 4-core processor. And they share. It's a real-time management administration. So how is that working? 2 processors work with Windows. The other 2 are used for motion tasks. So 2 tasks are not mixed up. That is why they don't impact one another. And motion controller task is done real time. On the other hand, we have this integrated I/O port with communication interfaces. There are 2 different Ethernet ports and USB ports. Keyboard, mouse can be connected, or in other systems or devices can be connected by using this interface or these interfaces. I talked about the access 16, 32, 64, so you can use all of those access with the system. So this is the architecture. I talked about the device, but how is this device positioned in the system? So the middle point, in the middle we see the device together with the upper layers, the PC office layer. We have an MRP or ERP there, SAP that is run there. Industry 4.0, smart machine applications. We have to communicate with the office where the field and office should communicate. So OTC UA, it's a modern communication protocol. It is easy to be used by programmers. Over OPCA, you connect to the office, the machine and the office speak to one another. They communicate with each other in such a way. So, how about its relationship with other smart devices? Maybe imaging processing, or any screen, or where the RX comes, or prescription comes, or data flow. So, or remote bus and Ethernet or OPC, they can communicate as well. Let's go down to the field layer, and server drivers, AC drivers, remote I/O, so other robots can connect via Ethernet real time and communicate with the device. So in all 4 directions, you can see that it is capable to integrate. It is very flexible and very functional. This is the hardware infrastructure in the board, so it communicates with the environment, with other devices. If you want to build your own robot as an engineer, you can use this tool. Codesys is providing several means to do that. We have ready-to-use kinematics. For example, you have a scalar robot. This is about typology of robots, or the mechanic and kinematic topologies of robots. What kind of conventional topologies do we have in robotics? We have scalar topologies for articulated robotics with Puma, with 6 axes. We have spider robots, bipod, tripods, parallel kinematics or cinematics. We have another serial kinematics. So they have been provided by Codesys to the programmer or through a library, robotic library. The programmer can very easily make use of those. So when the programmer is building the robots, if there's a difficult mathematical equation, they don't have to do these calculations at all. So X provides a flexible infrastructure. It is infinite. With AX8, you can do anything. It's limited to your imagination. On the other hand, we have a second robotic controller, HMC, it's called.
HMC is HMI Plus Motion Controller PLC. So we have two devices in one. It's like a toothpaste, two in one. So it's a multi-device. It is a combination of HMI and motion controller. So, what is the area of application here? These are mostly Cartesian robots, end-of-line packaging robots. So, like maybe water bottle or pellets that come out of the line. You're stacking it on top of a robot, or plastic injection press robots. They go into the injection, take out the material and extract the material and take it out. So HMC is an ideal choice for these applications. Let's have a closer look. We have 8-inch operator panel, LCD. We have emergency stop, hand wheel, auxiliary buttons. This is the teach pendant. We are using this in our own robots as well. To program robots, you have to use device and teach it. Let's have a look at where HMC is in the system. With DMCnet, we have an industrial communication system to communicate with the server. You can increase the I/O modules, number of I/O modules. About DMC, well, we have a real-time industrial communication module, our own module, which communicates with the servers. So once you get this device, we provide you with an open source program, open code. So here you see the main page, system adjustments. Anything that an automation program has to do has been ready. So you see the manual, the teaching page, the I/O page, the system configuration, etc. is finished. It is ready to use, and the programmer uploads it and installs the system and structures and configures it. Let's say first axis is 500 millimeters. That axis acts like in this direction, or they calibrate it. Maybe it has a home sensor or limit sensors. So these are designated in the system, and then there's a manual operation to test the system. Can the sensor sense? And once the manual control is finished, they're writing 500 prescriptions. As you prepare the recipes or prescriptions, they use the robot language. Go to teach point 1, wait there, and then go to teach point 2. So you have to set the route. Once the robot is taught, the prescription ends. Then we'll do the same with the second and third product. This is this conventional robot programming, and the Cartesian application is one. So if you want to get your own Cartesian robot, you can use this product. Now I'll talk about a finished product a little bit. This is Delta is making itself known in the area of robotics, and with this group we have SCADA in Asia. In SCADA articulated robots, we also manufacture. You see our SCADA robots with an excess of 400 to 600 millimeters. The bearing capacity is 3 to 6 kilograms, maximum load. So SCADA robots are used to velocity, like assembly, pick and place operations, loading, unloading, for example. So this requires speed. So we are facilitating this process for robots. Let's say without using the teach pendant, by manually moving the robot, you can teach it. Let's say a new product has arrived.
And to teach the product, you are pushing the robot. You push the teach button and then move it again, and you can review optically and program robot based on that. Image processing works as well. The camera system may tell you, do this, pick from here and place it here. You're not teaching anything. The camera is directly directing the robot and giving it directions from. And let's say there's a line, conveyor line. Maybe you can do capping or chocolates move on the line, and if you're in the food industry and produce biscuits, where speed is required on the line, it is quite functional. So we have DRV robots. 7 kilograms is the load capacity. You see the axis, 7 millimeters. If you need flexibility, let's get a finished product from CNC machine and put it in a magazine, place it in a magazine, for example. DRVs, they have more advantage because they have 6 axes. And let's say you will do a robotic application and your project is not finished yet, but you need to verify. And before the engineers go to the field, they sit in front of the computer and build their projects. And just simulcast, you can do 3D design. And you can plan the robot virtually, and you can verify the program before going to the field. You test it, and then you go to the field and download it to the robot, and you see whether or not it works in practice. This is indispensable in some works. For example, let's say you're going to adhere a shoe, and the surface's geometry is not flat, it's not smooth. So in this robotic application, if you don't have a linear surface, let's say, application, you can do it first in the office, and also for security or safety purposes, it makes things easier for engineers. These are specialized products, robotic products. I would like to leave the floor to Mustafa Bey now. Microphone, please. Yes, kinematics. Codesys has a library, and in this library, there are designated structure. Let's say this color robot structure, bipod, tripods, or 6 axis. They're all designated as a structure, and of course, and the mechanic is designed based on this designated. And you have to tell the program the length of the first arm, for example, and then deviation, angular deviation. So these link 1, link 2, link 3, you have to tell the program, because you have to enter this data to the interface, and then the reverse kinematic or dynamic of the robot in the background. This is included in the know-how of Codesys. You don't have to have a know-how in this regard. Like, yes, the projection and the robotic language comes from Codesys. So this is what matters actually. The purpose is not to have academic knowledge on robotics, but still be able to build a robot. And if you have this equation
You wouldn't need robotics with an ordinary motion controller. You can do it. I mean, that's the difference between robotic controller and other controllers. It can be reverse kinematics by itself. So Codesis has solved this problem. Other questions? Mustafa Bey, you have the floor. Teşekkür ederim. Sağ olun dinlediğiniz için. Merhaba herkese. Ses. Tamam. Süper. Merhaba herkese. Hello, everybody. First of all, I'd like to thank you for coming all the way and attending our meeting. And I'd also like to welcome all those people who are joining us online. Mustafa Ercan is my name. I'm Delta Control Group Product Manager, and I'll talk about Dio Studio, one of the latest and most critical developments. It's going to be a brief introduction indeed. Dio Studio, before I start with that, I'll talk about the why part of it. Why Dio Studio? Why are we making a transition to it? First of all, an automation user, system integrator, or a programmer go through different stages in a project, and there are certain obstacles and challenges that may face you throughout the duration of a project, and this is why we offer that. First of all, it helps you with product selection, Dio Studio, and as you're looking at the catalog or price list, and first you need to understand or locate it. You need to understand its certain characteristics, and then you will see the specific limits and characteristics of various products, and it's very normal for you to not have an idea about that. You can work with our sales team, or you can talk with a person within our partner network before you make a decision. So this is why you need a catalog or PDF, but we would like to prevent that. We would like to stop that. After you choose your product, a programming process starts, and in this particular process, for every product component, you will need a different program. It can be, for example, operator panel programming interface, or driver software, etc. for drivers parameters. This is something that you will need, and different between PLC and operator, or between driver and other device. For example, if you'd like to share anything, then you will need Excel, BC format or something. You will need that, and then when you want to back it up, all the products, you can connect each and every one of them to have a backup of it. This is how the system works, and this is the latest stage. It is actually installation after sales support. Well, after sales support, we're stuck there. For every product, you need a software program. It can be Ethernet, it can be Lotus, etc. There are different cables there. But at the same time, you will need people. You have people in your team, and if there is any other people, when there is any upgrade or enhancement, the others should be also notified. So in a way, versions should be consolidated. So these are the core reasons why we are offering Delta Industrial Automation Studio, which is abbreviated as DIA. One thing that we aim at is as follows: our operator panels, AC service driver, AC drivers, and HMIs. For that,
for the reasons that I cited above, there are different cables and there are different programming software programs. Well, these software, we all remove that. The cables, we all remove that too. So when you connect to a single device, you can basically use programs in all the devices, and then you use only a single platform, which is called DIA Studio. And from the very beginning, I was talking about the fact that it's a platform. And underneath that platform, there are different infrastructure interfaces. So DIA Installer is one of them. As you can understand, this is something where you can download and install these software programs. So this is a software programmer. And then we have a selector. So this is for the points where you feel a little bit stuck when selecting the product. So the catalogs and the limits for all our products are there, and IOs can be entered by you for your projects. And then this is the platform that offers such solutions. And then programmers, and this is where the program is, and you can see the electrical drawing of that, and DIA Selector helps you do that. And then DIA Designer and DIA Screen are there too. So programming and interface visualization software programs are there too. And at the very end of it, this is where it is still being developed. So deployment and analysis are among them. So for predictive maintenance and similar catchphrases, we've been hearing them a lot, but how do we really need that? The fourth part, when there is not even a failure in your machine, this is notified to you. Well, this motor is taking a lot of flow or voltage. Be careful about that, is the warning provided to you. There are fluctuations of energy in that particular driver. Be careful about that. This is the general warning, so analyses to that end are carried out. So it's an interface. So it's going to be another feature offered to you. So when we have a look at the products briefly, DIA Selector, we talked about that. You choose the product, and as you can see on the right-hand side, well, let's start with APLC. You say that with 3 axles, I'm going to use servo, and I want to have certain communication protocols. I have 40 inputs, 20 inputs, etc., or 10 analog inputs, and etc. You can say that you can say that. And on the right-hand side, you will see automatically the solution that you need, all the PLCs that you need. And then different options are there, and you can use different options there, and it's written here in yellow. There are 3 solutions here, and among them, there are these differences. So if you want to enhance or improve your project, you need to take this into account by looking at it, this system says. And you may want to have technical specifications, you may want to have the manual details if you want to have a look at it. And then you create your project, you create other items, and then you will see the modules being appointed where you'll start the electrical drawing. And this is one great thing. One great thing is that you can use it on-prem, and we have it on Android, but soon it will be available on iOS. And even when you're standing by the end user, you can open DIA Selector, and you will be able to see the needs of the client. So you choose your products, and after you do that, we transfer it to DIA Designer. And once we do that, a project is opened, and EEF 611 standard, well, we are talking about the Universal Programming Standard, and this is the moment you start programming your software program. Well, as you can see out on the field, there are 3 different software programs for 3 different software programs, and now you can find each and every one of them on a single interface. And you also have a driver here, AC servo, and parameters are there. So a PLC controller will be used here, and automatically you'll see the parameters here, and the drives parameters will also be
popping up here. There are 6 software programs here, and they have been consolidated in a single program called Delta. And we also have a target. Codesys is a market that we target right now, and Delta's under its RAX series. We have PC-based motion controllers. Alper is also talking about that. And here in AX, all Delta products can be programmed under a single umbrella. So PLC, you programmed it, you have the variables there, parameters there. Now it's on the design side, DS screen. The variables that you have, it is the time to visualize them on an interface. It's very simple to do it. TP editor is something that we look here. Different panels are here, so they're all gathered under a single umbrella, and without having to transfer it to an Excel, you can take it from Dia Designer to Dia Screen, and all the variables can be used here. So my entire project is completed here. So under the single umbrella, under Dia Studio, under this platform, I did my entire project. What about its advantages? I'm saying it from the very beginning, a single platform, a single cable, and all devices. I can basically make a program, software update, anything. I can appoint it, I can transfer it. Well, if there is any update to the versions, you don't have to monitor it. Dia installer will automatically monitor it, and it downloads it automatically and free of charge to your computer, so you won't have to deal with the follow-up of that. And third, automatically we offer you an option to choose a single PLC program, a single program and API. And this brings along user friendliness. And from the very start of it, if there are multiple people in your team, and if you would like to exchange data with them, you can use that one. And this is also a chance for you to store everything free of charge on the cloud. So when there is any upgrade or update or addition by a team member, everything can be monitored or seen on the cloud. And we talked about the PLC programming standards. We talked about that. Structure X, CFC, all the programs and protocols, we're talking about that. And you can program it accordingly. And last but not least, HMI and PLC, we can automatically exchange variables and Excel or etc. You don't have to deal with any softwares there, any software programs there. This is all from the part of Dia Studio. So all the softwares are here. And Dia Studio, from its website, you can download it free of charge. You can start using it. And the latest version is also available. Your questions, I'll welcome your questions. So PLCs can be programmed on a single platform, but this is only for a C series, right? Not available for other series. Will it be included in the future? Yes, that's correct. The key enhancement development items, MS300 A2 servers, this is our order of priority precedence. Our developments have been completed with version 1.3. New products will be added, and the series that you cite is one of them. And one thing that was in my attention, I couldn't see SCADA. All platforms are there, but I couldn't see SCADA there. Well, that's nice. Well, because SCADA, this is something that we're unable to bring together, actually. Operator panel and software, when you try to integrate it, you limit it, and you basically draw the boundaries for that. So in order to avoid it, we just kept it separately, but in the following versions, this is going to be an item for discussion. The wheel can be, for example, edit, so a sub-program can be also written to edit there. Thank you very much. Any other question?
Okay, just as Alper opened, I'll conclude. I'll send my greetings to everybody who's joining us online or who's joining us offline, and I'll thank Deutsche Messe for having organized this beautiful event. Thank you very much. Have healthy days ahead.
carried out. Ömer Atikar Robot and Automation was established in 1985 by Seicon, a metal company, and our company was established back then, and starting from 2000 it started to operate with Recon, the brand, and it started to offer solutions in the field of welding, and it acquired further experience along the way. And after 2000 until 2017, Recon was the brand through which we offered our products. And in 2017, a partnership was established with Ömer Atiker. And operations and production activities continued with this name. And our company is wholly owned by domestic players. We have an experienced team of employees. We have production activities on a closed area of 6,000 square meters. In addition to this slide, at the end of 2018, Atiker Welding was a parent company, was a sister company, and there was a merger between the two companies. Together with this brand, customer centricity has become one of our focused. Innovation has become quite important for us, and we've become a company that strives to adapt itself to developments, to recent developments, because as you know, the welding industry and the welding activities face new innovations, pushing the industry to innovate itself as well. So this is why we'd like to offer high added value products, and we would like to position ourselves as a company that exports to overseas markets. So this is the profile that our company has, and it also contributes to the economy of our country. And in the coming periods, we would like to be a leading robot and welding automation company with an approach focused on innovation, intelligence, principles, and responsibility. We've always embraced it and these values, and there will be no compromise on that whatsoever. This is how we're going to proceed in our activities. Again, in the welding machine sector, well, it is one thing that we follow. We would like to focus on high-tech technologies that are increasing in number. So history, briefly, it was established in 1985, and back then it was only covering an area of 125 square meters, and customer orientation was what we had, and this also helped us develop very rapidly. In 1997, we focused on welding automation machines. We started manufacturing it, and in 2000, we've basically registered the brand of Recon. Right after that, in 2002, we've made our first exports to Syria, and we've basically opened the doors of overseas markets. And after Syria, we've started exports to Europe in 2005, and since then, we've been seeing our export operations and volume going up. So when we started to produce in an area of 1,500 square meters, we've become a record breaker in Texas, in Konya. In 2009, we took part in a domestic submarine project. It was something that we completed with accomplishments, and then it was a great
it's so right for us. And today we have direct and indirect support for the defense industry. In 2013, we continued our growth, and we've expanded our presence to 5,000 square meters. And in 2018, we've started exporting to different countries, including Germany and Poland. In 2019, automation machines, it was a sole field of activity for us. We went beyond it. We integrated our solutions, and since then, I don't know the exact number here, the quantity here, but many projects have already been completed. And with the end of this process, I was talking about it in 2017, a partnership was established under Atiker. So in a way, we united forces with another company and we expanded our presence to 6,000 square meters. Right after that, in 2019, by the way, I think it is still ongoing, Ömer Atiker Robot Automation Systems is the name of our company, and we've also started the production of welding machines. This is how we continue our efforts and activities. Products and services, many colleagues in this industry are aware of our products and services. I'd like to briefly touch upon them. MIKI, TIC, and SOL groups are the products under which are the groups under which we offer our products, and we are more focused on speed and quality. We also are committed to quality maintenance here. Rotator groups in these kinds of products, standard machines are manufactured, but in addition to that, we primarily aim at offering customized solutions and special solutions to our customers. Positioners, we have different positioners here. And German origin groups pick us, select us like Mercedes and MAN, and they work smoothly there. Or converters are also used in a high number of tonnages, 200 tons, I think, if I'm not mistaken. Our machines are working with that. Welding automation group, the machines that I cited, we have the production activities for each and every one of these machines, and welding machines which we started producing, they are continuing, but for a specific machine, we've covered a great distance in the manufacture of a Synergy welding machine. Our production system, I'll be very brief here. We've focused on customer requests here, and after our first meeting, we evaluate the projects promptly, and then we reach mutual agreements upon which we start production. And our mission here is that we know the value of time. We do it in minimum delivery times, and we do it in a manner to offer the best quality and best solutions. So this is our objective. The requirements of our sector, SolidWorks and simulation programs. So one requirement for us is certification, and we have all necessary certifications for exports. And this also helps us raise our quality all the time in our operations. In recent years, the pandemic has hit the world very hard, and occupational health and safety has come to the fore, and policies that we have, OHS, were always aimed at human, and we've also raised the standards that we followed there. We wanted to have healthier employees and in a safer environment. I mentioned the submarine project and the machines that we produced for them.
them. You can see it. And this is something, this is a great source of pride for us. And in high quantities and in high dimensions, turbines were produced. These are specific or exclusive solutions that we developed. Again, you can see the ADR aluminum tankers. As for the automotive industry, passenger cars and commercial cars, we have products there. We also have products to address renewable energies. We are also involved in defense industry and in many other areas. We are a company with non-standard production, so having such diversification of activities is somehow an advantage for us. Let's skip that. We have partnerships with many companies. There are our colleagues, there are partners. We have collaborations with them, and just as in the past, we will strengthen them in the coming periods. We want it to continue, and then this is how we draw our strength. And as I mentioned, European countries receive our exports, and we have a sales network including the Middle East as well. Especially for automation group, we have dealerships and we have direct services for overseas markets to ensure faster after-sales services. This is among our objectives, and these are our references. And videos are also available for further scrutiny. Professional solutions and professional solutions is what we offer, and I'd like to conclude my presentation here. If you have any questions, you're more than welcome. Okay. I'd like to thank everybody who listened to me, online and offline.
Ben başlıyorum. I would like to first of all say welcome to all WIN-EURASIA participants and online participants. I'd like to thank you all for the valuable time you saved for us. My name is İlker Akgün. I'm in charge of exports, sales, and business development at Özmetal. As ESAP Özmetal, we're in charge of sales and post-sales services in Turkey. As Özmetal, we were established in 1988, and as we are a dealer representative of ESAP, we offer complete welding solutions in Turkey. As I said before, the name of the company is Özmetal. It was established by Şeref Özdemir in 1988. ESAP is a Swedish brand, and our company is in charge of importing ESAP products and offering ESAP services with our engineers and staff for welded manufacturing. ESAP was established in Sweden in 1904. Oskar Kjellberg established ESAP in Sweden in 1904, and he's an inventor of a pioneering product. Well, the welding bath was made available. Now there's covered electrode, and it's a technology used almost everywhere. Almost everyone knows about that technology. Here are the sectors that we offer service to. There are many companies in Turkish market and the international market. While dockyards and energy and construction sector, steel construction, automotive industry, automotive sectors, petrochemicals, refineries. So we offer services and supply. As Özmetal, our headquarters is in İmes, in Ümraniye, Dudullu. We have the headquarters, the technical services office, and also storage areas in surrounding districts. We don't have manufacturing facilities in Turkey, so we import directly. That's why Özmetal makes that investment for Turkey. We established a new weld implementation and training center in WIN-EURASIA, which was opened 2 years ago. We have a technician and an engineer in Ankara, a sales office in İzmir. We have a showroom, technical services, 1 engineer and 1 technician there. Next year, in the first quarter of next year, for the Mediterranean region, we are planning to open a branch in Adana. As I told you, the head office is in Ümraniye, İmes. We have the Ankara, İzmir, and WIN-EURASIA offices. The main brand is ESAP, and ESAP has 26 plants worldwide for different product groups. Most of the production takes place in Europe, in Asia Pacific, India, South Korea, Brazil, Mexico, US. So it has got plants in different countries. And it has also sub-brands. You will see a yellow highlighted section here, which says an ESAP brand, Exaton, TBI Industries, Studi, Thermodynamics, EVAC, and Victor. And I'm going to elaborate on them.
The main brand is ESAP. In terms of product portfolio, we offer a large group of products. I prefer to use visuals rather than writing them down. We have welding machines, argontic weld, plasma cutting machines. So we have OHS equipment, welder equipment, and we have the weld consumables. We have the weld powder, and we also have cladding. We have the weld torches. It's a robotic weld torch. One is single, the other one standard. We also have spare parts for them in our product group. And here you see the other weld systems, weld power units. On the right-hand side, you will also see rail truck and mill truck automation systems. So you can do the welding. We have a mech truck for any need you have. We have a ready-made system. Once you connect the torch and the mechanism, you can use them both. We have roller beds, column bomb systems. Let me start with the brands. Our offers opening holes with carbon. Its head office is US. It's not right to say that this is a US product. Arcare has got, as you can see, automation system in the middle. And especially fire extinguishers. Fire brigade uses exothermic cutting mechanism. Exoton was previously called Sandvik. Sandvik is a Swedish steel manufacturer. Exoton acquired Sandvik a few years ago. There are stainless steel alloys, and it's corrosion resistant. For your welding, it is the best weld consumables. EVAC is a brand name acquired by ESAP recently. Studi is a US brand. 3 or 4 years ago, Studi became part of ESAP. Its area of expertise is hard filler. Thermodynamics is a manual plasma cutting machine. And all of the consumables are provided for the plasma cutting machinery. TBI Industries. It's produced in Germany. It's a high-quality professional weld torch. While there is a magnetic plasma torch and robotic weld systems. They also have robotic torch cleaning systems.
So it's a subgroup of ESAP. Victor, well, it offers products with gas cutting. You have the hose regulator. You have the complete set. It's not known much in Turkey because high quality, but in the US market especially, it's very popular. As I said before, there's a new application and demo center in WIN-EURASIA. It's an application and demo center. We have demos here. We train the people who will do welding. We also have robotic systems inside. Warehouse. Here you see the capacities of the warehouses in different places. We organize welding training classes for many companies that we work with. Well, let's assume that they win a tender for welding procedures. They have an aluminum weld, but their welds are not high quality for our robotics. So we organize a training program with ESAP. So the welders first receive a theoretical training. If the material to be used is aluminum, then I give information about the aluminum to be used, what should be paid attention to. So first theoretical training, and then on the right-hand side you see that there's practical training. It takes about 3 to 4 days to train welders. If they complete the training successfully, then they receive a training certificate. As I said before, this brand offers services to many sectors that are after-sales services. And after-sales services are very important. If you cannot solve the technical problems, then this sales will be just for once. You won't be able to survive in the market. We send technicians from the head office. If one of our machinery breaks down, then we send our own technician. We want to preserve the reputation of our brand. We buy a plane ticket, flight ticket, and then send the technician immediately to Adana. If it is Adana, they can stay overnight and solve the problem. We know that after-sales service is very important. We are very active in many places. Marmara is the region where we have the largest market share. Ankara, Konya, Çorum, Eskişehir. This is central Anatolia, İzmir and Denizli in the Aegean region. In Adana, as you know, there are many important projects. There's the Akkuyu nuclear power plant in Mersin. We will open a branch office there very soon. We have Samsun and Trabzon in the Black Sea region. There's no need to have a branch office there because we try to pay a visit to that region every month to monitor the situation there. Robotic welding and automation center is something that we have been focusing on. Well, we have the robotic systems of 3 brands in WIN-EURASIA. Some customers say, I will do robotic welding. There are a few brands, and they either hear it from France
or they hear about references. There are three brands in our services. They try these. And the best thing to do here is to offer the best service, best package to them. We organize the best configuration for them, and we try to offer them the most economical and most convenient solution. Here are some pictures with our customers. The head office, the office in Dilovası is very large. We would like to host you at Dilovası. You can have a plant tour. It is like a welding museum. All of the welding solutions can be examined at Dilovası. So, this is the end of my presentation. We work with many companies. Well, we offer services to different sectors. We have been in Turkish market since 1988 as Metal. It's not only ESAP that we represent. There are other products that we represent of ESAP. We have started to focus on other countries. I'm in charge of exports. Through these trade shows, we get to know different company. We would like to thank WIN-EURASIA and Hanover Messe for giving us this opportunity. I hope that this fair, this trade show, proves to be a very successful one. I would like to thank all visitors and participants. I wish you a very fruitful trade show. Thank you. Thank you.
İzel Bey buyurun başlayabilir. Buyurun Mark Bey başlayabiliriz. Evet, değerli konuklar, dinleyiciler, katılımcılar ve konuşmacılarımız, hepiniz panelimize hoş geldiniz. Öncelikle bir sesimin sağlıklı bir şekilde duyulup duyulmadığını anlamak adına bir onay rica ediyorum. Biz net duyuyoruz. Evet gayet güzel. Tamam. Teşekkür ederim. Bir konuşmacımız daha olacak. Şu an kendisini göremiyorum yayında. Herhalde birazdan aramıza katılacaktır. Biz isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Değerli konuklar, WIN Industry Fuarı'nın 3. gününün son panelindeyiz. Hoş geldiniz hepiniz. Halen pandeminin etkisinde bulunduğumuz bu dönemde fuar organizasyonu ve panellerde gördüğünüz üzere şartlara uyum sağlanmış durumda. Güvenli bir şekilde tüm aktiviteler ilerliyor. Panelistlerimizin bir kısmı bugüne kadar fiziken sizlerin karşısında olabiliyorken bizler farklı noktalardan çevrim içi olarak şu anda sizlerin karşısında bulunabiliyoruz. Bu durumun panelden edineceğinize inandığım faydaya olumsuz yansımamasını diliyoruz. Aslında nihai amaç bu olmamakla birlikte şu an fuar alanında bulunmayan ben ve biraz sonra aramıza katılacak İzel Bey bir karbon ayak izimizi de düşük tutmuş olmaktan dolayı memnunuz. Fiziki katılımcılarımız da bu konuda içleri rahat olsun çünkü sadece bu panel için sanırım onca yolu gelmiş değilsiniz. Şimdi bugünkü panel konumuz sürdürülebilir kalkınma, bu kavrama bütünsel bir bakış ve akışkan gücü sektörünün sürdürülebilir kalkınmadaki durumu. Neden bu konuyu seçtik? Bu soruya cevap vermeden önce kısaca bir Akter hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Tanıyanlarınız olabilir ama yeni duymuş olanlarınız da olabilir. Akter, Türkiye Akışkan Gücü Derneği, 1994 yılında kurulmuş bir dernek, bir sivil toplum örgütü diyebiliriz. Hidrolik ve pneumatik teknoloji alanında faaliyet gösteren imalatçı, ithalatçı ve distribütörlerden oluşan yerli ve yabancı firmaları kapsayan bir kuruluştur. Geride bıraktığı 27 yıl içerisinde Akter, sektörün önde gelen 77 seçkin kuruluşunu dernek çatısı altında bir araya getirmiştir. Akter'in misyonu, uzun dönemde büyümenin temel kaynağı yeni teknolojilere uyum sağlamak ve özümsemektir. Amaçlarını derneği sıralayacak olursak, öncelikle iş kolumuzda faaliyet gösteren üretici, ithalatçı, temsilci ve satıcı statüsündeki firmaları bünyesinde toplamak, danışma ve tavsiye merkezi olarak hizmet vermek, problemleri tartışmak, çözüm üretmek ve bilgilendirmek, eğitim kurumları ile eşgüdümlü çalışmak ve araştırma projelerini teşvik etmek, personel eğitimi için işbirliğine gitmek, istatistiksel bilgiler üretmek, teknik standart, yönetmelik ve uygulamaların güncel hale gelmesi için ilgili birimlere öncülük etmek, iş kolumuzdaki ticari ahlakın korunmasına ve alan ile satan arasındaki hukuku gözlemek. Son olarak yurt içi ve yurt dışı fuarlara da toplu katılım sağlamak. Kar amacı gütmeyen bir STK olarak Akter'in bugünkü konuyu panel konusu olarak seçme nedenlerinin başında sürdürülebilir kalkınmanın teknik ve ticari odağın ötesinde bir paydaş olarak hiç düşünmediğimiz dünyanın geleceğiyle ilgili oluşudur. Bu kavramdan ne kastetmek istediğimi
panelin ilerleyen sürecinde İzel Bey daha iyi izah edecektir. Çünkü ben de onun kitabından bu kavramı şu anda kullanıyorum. Sektörümüzdeki şirketlerin çok çetin teknik ve ticari rekabet içerisindeyken bu konuya eğilmekte oldukça zorlandıklarını gözlemliyoruz. Bizler ise STK şapkamızla farkındalık yaratabileceğimizi düşündük. Tesadüfen bugün COP26 yani 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı tam çevirisi Taraflar Konferansı'nın son günü. Önümüzdeki hafta genelde cumartesi pazara kadar da sarktığı oluyor. Önümüzdeki hafta bu konferansın sonuç bildirisini merakla bekliyor olacağız. Ayrıca yine önümüzdeki hafta 16 ve 17 Kasım tarihlerinde Harvard Business Review'un düzenlediği bir sürdürülebilirlik zirvesi var. Dolayısıyla konu oldukça gündemde. Biz de buna katkı sağlamayı arzu ettik. Hasan Bey ve Osman Bey geçen dönem 7 aktör üyesinden 3'ü olarak onlarla birlikteydik. Eylül ayındaki genel kurulumuz sonrası da bir dönem daha birlikteyiz. Kendini biraz daha detaylı bir şekilde söz vereceğim zaman ayrıca tanıtacağım. İlk olarak tanıtmak istediğim İzel Bey. Fakat kendisini halen göremiyorum. Acaba bir sorun mu var? Bilemiyorum. Bu aşamada dinleyicilerden ve katılımcılardan bir soru alacağım. Şöyle yapacağım. Şu anda biz biliyorsunuz bir hibrit paneldeyiz. Bunu biraz daha hibrit hale getirdim ki sorulara sizin nabzınızı biraz yoklayabilelim diye. Eğer hepiniz tabii cep telefonlarınıza sessizdedir ya da bilmiyorum erişimleriniz varsa Twitter'dan Panel Akter hesabına arayarak ulaşabilirseniz orada sizlere hazırladığımız bir soru seti var. Bunların başında hepsini bir anda cevaplamanıza gerek yok. Oradaki ilk sorumuz şöyle bir soru. Kurumunuzda kendinizi sürdürülebilir kalkınma konusunda etkin rol alabilecek biri olarak görüyor musunuz? Evet ve hayır olarak cevaplayabilirsiniz. Şimdi İzel Bey'i o zaman beklerken ben turu biraz değiştireyim. Geçen dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş olan, bu dönemde Yönetim Kurulu Başkanı olan, Akder'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Osman Türüdü ile devam edelim. Kendisi Festo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin genel müdürü. 1973 yılında doğmuş. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 1994 yılında mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını işletme alanında tamamladı. İş hayatına 1996 yılında Festo firmasında satış mühendisi olarak başladı. Daha sonraki yıllarda da farklı görevlerde bulundu. 2014 yılında Festo San ve Tic AŞ'ye Türkiye Genel Müdürü oldu. Şu anda görevini Festo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, ayrıca Festo Orta Asya ve MENA yöneticisi olarak devam ettirmektedir. Aktar Yönetim Kurulu Başkanı'dır. TMOK ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Hoş geldiniz Osman Bey. Mark Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arada İzel Bey de katıldı aramıza. Evet, İzel Bey hoş geldiniz. Çok fazla bir şey kaçırmadınız, onu söyleyeyim. Evet. Benim de zaten girizgahım ve tanıtma faslım tam şu an tamamlanmıştı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Osman Bey, şimdi ben sizi tabii tanıtmış bulundum. İsterseniz tekrar orijinal turumuza sadık kalalım. Hazır İzel Bey de gelmişken. Süper olur bence de sıralama açısından. Ve hazır ise, tamam Mark Bey. Çünkü ben zannediyorum ki anlatacakları İzel Bey'in
bahsedecekleri bize de biraz bizi de yönlendirecektir. Hani ufuk açacaktır. O zaman şimdi ben İzel Bey'i bir tanıtayım. İzel Bey Temmuz ayında Süreklilikten Sürdürülebilirliğe adında ilk kitabını yayımladı. Bu konumuz üzerine oldukça uzun zamandır kafa yoran, çalışan, hatta akademik kariyerinin de son dönemini bu konu üzerinde gerçekleştirmiş bir kişi. Tabii Temmuz ayındaki bu kitap sonrası birçok kurumun konuşmacı olarak davetini kırmıyor. Bunları kendi deneyimlerini aktarmak için önemli fırsatlar olarak görüyor. Ve az önce bahsettiğim önümüzdeki hafta düzenlenecek Sürdürülebilirlik Zirvesi'nin de konuşmacılarından biri. Bu yoğun temposu içerisinde bizleri kırmayarak davetimizi kabul ettiği için kendisine aktardığına çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim. Peki Doktor İzellevi Coşkun kimdir? Biraz kısaca size tanıtmak isterim. 1973 İstanbul doğumlu Doktor İzellevi Coşkun, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra University of Illinois at Urbana-Champaign'de MBA yapmış. 2004-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde girişimcilik dersi veren Doktor Coşkun, kurumsal sürdürülebilirlik konulu teziyle Marmara Üniversitesi Pazarlama Bölümünde doktor unvanı aldı. 1991 yılında iş hayatına atılan Coşkun, muhasebe, bağımsız denetim, vergi, danışmanlık ve iç denetim alanlarında uzmanlık kazandıktan sonra 2010 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük 5 muhasebe, denetim, vergi ve danışmanlık şirketi arasında olan Mazar Denge'de CEO ve kurumsal sürdürülebilirlik elçisi olarak görevine devam etmektedir. Türkiye Sanayici İş İnsanları Derneği TÜSİAD, Business for Goals, B4G platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı yönetim kurullarında yer almaktadır. Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Buğday, Endeavor, Genç Yönetici İş İnsanları Derneği GİAD, Kültür Mirasını Koruma Derneği KMKD, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği TAYDER, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, TÜRMOP gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almaktadır. Sibel Horada Coşkun'un eşi ve Serra Levi Coşkun'un babasıdır. Bu son bölüm galiba güncellenecek yakında İzel. Evet, aynen öyle. İnşallah her şey yolunda giderse çok yakında. Peki, şimdi İzel Bey'e, bu arada İzel dedim, ona da açıklık getireyim. Daha önce panele hazırlanırken bunun başıma geleceğini biliyordum. Yani ben İzel'i çok eskiden beri tanıdığım bir kişi. Yani çocukluğumdan beri aynı ilkokula gittik, yazları aynı Burgazada'da birlikte vakit geçirdik. Dolayısıyla çok uzun zamandan beri tanıdığım bir kişi olduğu için zaman zaman senli beni dönebiliyorum. Lütfen öyle olsun. Budur. Sevgili İzel, bizler şimdi bu konuya, tabii sürdürülebilirlik konusu şu anda çok gündemde olan bir konu. Fakat ben zannediyorum ki bu kelimeyi, bu terimi kullananların tamamı aslında aynı algıya şey yapmıyorlar, ulaşmıyorlar. Yani biz sürdürülebilir kalkınmadan tam olarak ne anlamalıyız? Ben kitabını okuduktan sonra bu konunun ticari, teknik, etik gibi yönlerinin hepsini kapsayan sanki bir felsefi üst boyutu olduğuna kanaat getirdim. Ne dersin? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sevgili Mark, ben sen diye hitap edeceğim dinleyicilerden özür dileyerek. Şöyle, bu sürdürülebilirlik konusu
aslında hepimizin gündeminde olan bir konu. Şirkette de uzun zamandır bu konuyla ilgili olarak neler yapabiliriz? Bütün operasyonlara bunu nasıl entegre edebiliriz, bu yaklaşımı? Hep buna kafa yordum. Ve özellikle de sürdürülebilirlikten bahsederken insanların kafasında flu bir imaj oluştuğunu, şirketlerde de bireysel olarak da kişilerin bu konuyla ilgili ne yapacaklarını tam olarak bilemediklerini fark ettim. Bunun da sebebinin aslında bizim sürdürülebilirlikten bahsederken maalesef süreklilik bakış açısıyla bunu anlattığımızı gördüm. Bir ufak sunumum var. İzin verirsen eğer Mark, dinleyicilerimizle bu sunumumu paylaşmak istiyorum. Tabii, memnun oluruz. Geldi mi acaba? Olmadı galiba. Bir defa daha deniyorum. Evet. Gözüküyor mu şu anda? Bende şu an gözükmüyor. Aşağıda bir share butonu var. Şu anda paylaşılıyor gibi gözüküyor ama neyse ben anlatayım. Şu anda 4 tane majör problemimiz var karşımızda. Bunlardan bir tanesi küresel ısınma. Bildiğiniz gibi şu anda COP26 toplantısı aslında bugün itibariyle bitmesi gerekiyordu. Fakat bir gün daha uzatıldı çünkü müzakereler devam ediyor. 1,5 derecelik bir ısınma var dünyada ve bu ısınmanın 2 derece ve bunun üzerine çıkma ihtimalleri var. Bu da bütün hayatımızı olumsuz yönde etkileyen bir konu. İkinci konu okyanusların asitlenmesi. Bildiğiniz gibi karbonu en fazla tutma özelliğine sahip olan dünyadaki varlık denizlerimiz. Ve maalesef bu okyanusların asitlenmesi dolayısıyla bu karbon işlevlerini gittikçe daha az yerine getirebilecekleri bir durumla karşı karşıyayız. Bu da bütün denizin ekosistemini olumsuz yönde etkiliyor. Üçüncüsü sosyal eşitsizlikler. Bunu da COP26 toplantısındaki en konuşulan konulardan bir tanesi ülkelerin adaptasyonuyla alakalıydı. Yani gelişmiş olan ülkelerin gelişmekte olan ve az gelişmiş olan ülkelere her yıl 100 milyar dolarlık bir fonun açılarak bu ülkelerde adaptasyonun bu iş için sağlanmasını öngörüyordu. Tabii bu eskiden alınmış olan bir karardı ama maalesef uygulanmıyordu. 47 tane ülke bir araya geldiler ki bunların nüfusu 1 milyar toplam. Fakat karbon emisyonlarının sadece %1'ini oluşturuyorlar. Öte yandan dünyanın en varlıklı %1 kesimi karbon emisyonlarının %16'sını oluşturuyor. Bu da sosyal eşitsizliklere yine çok ilginç bir örnek. Dördüncü problem de biyoçeşitliliğin azalması. Tabii bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte %80'e varan biyoçeşitlilikte azalma durumlarıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu 4 majör problemle biz bir arada yaşarken bir yandan Covid-19'la uğraşıyoruz ki Covid-19'un ben açıkçası hepimiz için bir SOS sinyali verdiğini ve insanlık olarak bir virajdan ya döneceğiz ya da aynı şekilde gideceğiz gibi bir yaklaşım içindeyiz. Covid-19'un da bize bu mesajı verdiğini düşünüyorum. Bir yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın biliyorsunuz son versiyonu açıklandı birkaç ay önce. IPCC raporu açıklandı. Bu da çok çok önemliydi ve Türkiye'nin özellikle Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Avrupa bölgesi olarak kuraklıkla karşı karşıya kalacağını görüyoruz. Bu da tabii bizim için zorlu günler anlamına geliyor. Bütün bu noktalardan bakıldığında aslında biraz önce Mark senin de belirttiğin gibi sürdürülebilirlik hayatımızın içinde fakat biz bu konuyla alakalı
ne yapmamız gerektiğini bazen bilemeyebiliyoruz. Bunun sebebi de süreklilikle sürdürülebilirliği birbiriyle biraz karıştırıyor olmamız. Ben çok kısaca burada bir 5 dakika içinde bu süreklilik ve sürdürülebilirlik farkını size aktarmaya çalışacağım. Çünkü işletmelerde yöneticiler olarak bizim işlerimizi yaparken bu bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Maalesef okulda da işte de biz hep süreklilik bakış açısıyla kendimizi yetiştirdik. Bu süreklilik bakış açısındaki maddeler nelerdir? Sürdürülebilirlikle karşılaştırıldığında neler var? Bunları açıklamaya çalışayım. Öncelikle kısa vadeli düşünceden başlamak istiyorum. Biz birkaç yıllık planlar yapabiliriz. Fakat sürdürülebilir kalkınmanın tanımına baktığımızda bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi ihtiyacını karşılama kapasitesinden ödün vermeden karşılamak olarak anlatıyoruz. Bu 1987'de yapılan bir tanım. Fakat gelecek kuşakları ilgilendiriyor. Dolayısıyla bizim 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık planlar yaparak gerçekten sürdürülebilirlik tarafına hizmet etmemiz mümkün değil. Bizim çok daha uzun vadeli planlar yapmamız gerekiyor. Bu birinci önemli konu. İkinci konu, biz hep işletmelerde kar maksimizasyonunu yaratmakla uğraşıyoruz. Halbuki sürdürülebilirlik tarafında kar optimizasyonundan bahsediliyor. Bir tarafta süreklilik tarafındaki kar maksimizasyonu bizim karımızı sürekli olarak arttırmamız anlamına gelirken sürdürülebilirlik tarafındaki kar optimizasyonu bizim gelir elde ederken ki işletmenin ana amaçlarından biri tabii ki gelir elde etmek. Bu elde edilen geliri sosyal ve çevresel etkisiyle dengelemek anlamına geliyor. Yani biz o geliri elde ederken acaba bunun maliyetini çevreye ya da topluma yüklüyor muyuz sorusunu sorarak hareket etmemizi gerektiriyor. Üçüncüsü kurumun çıkarı. Biz hep şahsi olarak da kendi çıkarımızı veyahut kurumun çıkarını hep gözetiyoruz. Fakat ben diyelim ki kendi kurumumuzun çıkarını maksimize etmeye çalışırken etik olmayan bir harekette bulunmuyorum. Ama etik olabilirim fakat buna etik egoizm deniyor. Ama egoist olduğumuz anlamına geliyor. Halbuki sürdürülebilirlikte sadece kendi çıkarımızı değil, bütün içinde bulunduğumuz sektör olsun, ekosistem olsun bunun çıkarını gözetmemiz gerekiyor. Buna da faydacı etik deniyor. Peki bu yeterli mi? Hayır değil. Çünkü biz insanız ve aramızda iletişim var. Bu yüzden de bu iletişimin temelindeki özene de dikkat etmemiz lazım. Özen etiği işin içine giriyor. Dördüncü madde büyümeyle ilgili. Yine süreklilikte habire bir büyümeyle baş başayız. Aslında sınırlı bir dünyada sınırsız bir büyümeden bahsediyoruz. Fakat kalkınma gelişim tarafına baktığımızda sürdürülebilirlik tarafına baktığımızda kalkınma ve gelişimden bahsetmiş oluyoruz. Peki kalkınmanın gelişimin içinde neler var? Bunun içinde ifade özgürlüğü var, bunun içinde etik var, bunun içinde inovasyon var, girişimcilik var, eğitim var, kalite var. Büyüme dediğimizde şirketlerde ciro ya da ülkelerde gayri safi milli hasıladan bahsediyoruz. Fakat biz sürdürülebilirlik tarafına baktığımızda acaba bizim kalitemiz ne kadar ya da gayri safi milli etiğimiz nedir gibi sorulara cevap vermekte zorlanabiliriz. Neden? Çünkü ölçüm mekanizmasına baktığımızda bir alttaki şeye geçiyorum. Hep parayla ölçmeye alışmışız. Şimdi büyümeyi biz parayla ölçüyor olabiliriz. Fakat benim kalkınma gelişim için söylemekte olduğum işte ifade özgürlüğü olsun, kalite olsun, etik olsun, sosyal adalet olsun bu konuları ölçebilmek için bizim paranın dışında başka parametrelere ihtiyacımız var. Zaten bu parametreler şu anda gündemde olan bütün standartlarla ilgili olan konu aslında. Sonraki madde kıyasıya rekabet. Biz hep birbirimizle rekabet etmeliyiz. Birbirimizi geçmek zorundayız. Böyle bir yaklaşım içindeyiz. Halbuki sürdürülebilirlik tarafında rakiplerimizin paydaş olduğunu görüyoruz. Rakip kelimesine baktığımızda rakibin İngilizcesi rival. Rival'ın Latincesi rivus. Rivus'un anlamına baktığımızda aynı dereyi paylaşan anlamına geliyor. Biz aynı dereyi paylaşmayı bıraktık. Koskoca nehirlerin
beslediği göller kurudu dünyada. Çok ilginç bir şey. Aral Gölü kurudu, Tuz Gölü kurudu. Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü kurudu. Nasıl bir rekabet bu? Dolayısıyla bizim rakip değil paydaş olduğumuzu, tek bir dünyayı paylaştığımızı, işletmelerimizde de birlikte ne yapabiliriz? Ben onu geçmek değil, birlikte ne yapabiliriz'i düşünmemiz gerekiyor. Tüketim var süreklilikte. Habire bir tüketim şeyi içindeyiz. Zamanımızı da bu şekilde tüketiyoruz. Parayı da bu şekilde tüketiyoruz. İşte şu anda bu maskeleri kullanıyoruz. Bu maskelerden bir günde 3,5 milyar tane tüketiliyor. Eskiden biz musluktan şu su içerdik. Şimdi pet şişeyle su içiyoruz. Ondan sonra onlar habire çöpe atılıyor. Dünyada 1,6 milyon kilometre karelik bir çöplük okyanuslarda yüzüyor. Öbür tarafta ise sürdürülebilirlik tarafında da tasarruf var. İlk önce yakın olduğumuz yerde, elimizin uzanabildiği yerde tasarruf ederek türetebilmek, faydayı türetebilmek, aynı toprağın yaptığı gibi, kompost örneğinde olduğu gibi acaba biz birbirimize faydayı nasıl türetebiliriz'i düşünmemiz gerekiyor. Yine süreklilik tarafında küresel olmak önemli fakat yerelin pek de fazla bir önemi yok. Bunun çok basit bir örneğini aslında şehirlerde görüyoruz. Herkes şehirlerde toplanıyor. Benzer markalara bir eğilim var. Tabii tedarik zincirlerinin bize ulaşması çok daha kolay. Pazarlamanın bize ulaşması çok daha kolay markalarında. Ama her şey birbirine benzediği noktada yerelden de küresele doğru bir kayış oluyor. Yani aynı şehirler işte farklı bölgelerden merkezi olan şehirlere kayışta olduğu gibi. Fakat bu bizim yereldeki know-how'ımızı da kaybetmemiz anlamına geliyor. O yüzden ben yine çok büyük bir problemin 2030 yılı itibariyle dünya nüfusunun ciddi bir bölümünün şehirlerde yaşıyor olacağı diye düşünüyorum. Ve akıllı şehirler yapmaya çalışıyoruz. Fakat biz her betonu koyduğumuzda sonuç itibariyle bir zarar veriyoruz. Ne kadar yeşil olursa olsun. O yüzden bu da bizim için ayrı bir problem olarak karşımıza maalesef çıkıyor. Son iki maddede bir tanesi yıkıcı dil. Biz süreklilik tarafında yıkıcı bir lisan kullanıyoruz aramızda. Diyelim ki Mark bana kızdı, ben ona kızdım. Öfkelendik. Öfke bir duygu fakat biz o öfkenin altında yatan gerçek ihtiyacın ne olduğunu bilmeden aramızda bir anlaşma sağlayamayız. Bunun için birbirimizi dinlememiz lazım. Bunun için birbirimizi anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla da bizim yıkıcı bir dil değil, barış dilini kullanmamız gerekiyor. Uzlaşmak, çünkü ayrışmak için zamanımız artık çok geç. Burada sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17'sinde bahsedildiği gibi bizim o amaçlar için ortak hedefler koymamız ve birlikte hareket etmemiz lazım. Sonuncusu da yatay bakış açısıyla entegre bakış açısı. Süreklilikte böyle yatay bir bakış açısıyla biz hareket ederken ne olur yanlış anlamayın, süreklilikle ilgili anlattığım konularda bunları çöpe atın, bunlar bir işe yaramaz demiyorum. Ama bu tarafa yapılan yatırımın dengeyi bozduğunu ve dünyayı bunalıma soktuğunu düşünüyorum. Bunu besleyen kapitalist sisteminde artık bir sistem değişikliği ihtiyacı ile karşımıza çıktığını düşünüyorum. O yüzden bütünsel bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu da olayları sadece finansal yönden değil, finansal olmayan yönden de görmemiz sonucunu çıkartıyor ve bizi entegre rapora bağlıyor. Şimdi göreceksiniz Türkiye'de belki 20-25 tane firma entegre rapor yayınlıyor ama Güney Afrika'da borsaya açık bütün firmalar entegre rapor yayınlamak zorunda. Bu entegre rapor konusu çok çok önemli ve aslında temelinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde bahsi geçen insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili maddelerde yer alan konuların aslında finansal verilerle birleştirilerek bunların arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya yarayan bir rapor bu. Bu yüzden bu rapor gittikçe daha fazla kullanılmaya başlanacak. Fakat standartları ile ilgili bir takım sıkıntılar mevcut. Bunun IRRC diye dünyada bir kuruluş var. International Integrated Reporting Committee diye. Onun da içinde olduğu IFRS sonuç itibariyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı 3 Kasım 2021'de daha bir hafta önce bu International Sustainability Standards Board'u oluşturduğunu söyledi. Ve bunun içinde işte biz yakın zamanda yani kısa bir süre içinde
işletmelerin matematik lisanı dediğimiz uluslararası finansal raporlama standartlarının bu finansal verileri de içerecek şekilde değişeceğini göreceğiz. Yani o yüzden bu ISSB'yi çok duyacağız gelecek zamanlarda. Bu konu gerçekten hepimiz için son derece kritik ve bir sürü değişikliği içeriyor. İçinde Sustainability Accounting Board da var. Onların da çıkardığı standartlar var. Peki bu noktada tekrar Mark'ın sorusuna geri dönersek, sürdürülebilirlik ve işletmeler bu konuda nelere dikkat etmeli diye bakarsak, stratejilerinde, kurumsal yönetimlerinde, risk yönetiminde, ölçüm sistemlerinde ve hedeflerinde iklim değişikliğine yönelik olarak bir takım parametreleri kullanmaları, bunu paydaşlarına açıklamaları ve bu konuyla ilgili risklerin ve fırsatların neler olduğunu anlatmaları gerekiyor. Tabii bilmiyorum şu anda ekranı görebiliyor musunuz ama ben bir örnek olarak strateji bölümünü açtım. Burada da işte Sustainability Accounting Standards Board'un örneği var. Yani stratejiyle ilgili olarak bir işletmenin neler yapması gerektiğini, hangi bilgileri paylaşması gerektiğini açıklıyor. Büyük ihtimalle de ISSB'de de benzer bir açıklama şeyi gelecek. Yani sizin iklim değişikliği ile ilgili şirketteki riskleriniz nelerdir? Bunları nasıl siz iş modelinize aktarıyorsunuz? Bunlar sizin finansallarınızı ne şekilde etkiliyor? Bu konuda sizin yönetim yaklaşımınız nedir? Bunların etkisi neler olacak gibi konuları sizin stratejinizde anlatmanızı bekliyorlar. Şu anda Akder'in sektörel olarak bulunduğu sektöre istinaden en yakın olduğunu düşündüğüm Electrical and Electronic Equipment bölümünden yine Sustainability Accounting Standards Board'dan bir bölüm aldım. Burada enerjiyi nasıl yönettiğiniz, yani sizin toplam enerjinizin ne kadarının işte yenilenebilir kaynaklardan olduğunu, diğer yüzde bazında ne olduğunu soruyor. Sizin işte hazardous atıklarınızın neler olduğunu ve bunları nasıl bertaraf ettiğinizi soruyor. Ürün güvenliği ile ilgili bir takım yine bilgilerin bulunmasını istiyor. Ürünün hayat life cycle yönetimiyle ilgili bir takım yine bilgilerin bulunmasını istiyor. Ve etikle ilgili yine bir takım bilgilerin bulunması bu standart raporların içinde olacak olan konular. Sonuç itibariyle sözü fazla uzatmak istemiyorum ama entegre bakış açısında bizim şu an itibariyle biz belli bir şekilde çalıştıysak eğer artık bu çalışma metodolojimizi entegre bir bütünsel bir bakışla değiştirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilirlik bizden bunu bekliyor. Peki bunu nasıl yaparız? Bizim bu noktada girdilerimize, aktivitelerimize, çıktılarımıza ve sonuçlarına bakmamız lazım. Herhangi bir ürün üretiyor isek o ürün bizim bir çıktımız. Bundan gelir elde ediyor isek o da bizim bir çıktımız. Ama bizim sonuçta nereye hitap ettiğimiz, nereye fayda yarattığımız önemli. Biz daha da fazla bir işte iklim değişikliğine yönelik derecelerin artmasına yönelik bir yaklaşımda mı bulunuyoruz? Girdilerimizi, aktivitelerimizi ve çıktılarımızı oluştururken yoksa hakikaten COP26'da bütün tarafların tartıştığı konularda olduğu gibi bazı hedefler, taahhütler koyarak biz bunları geriye mi çekmeye çalışıyoruz? Bütün konu bu aslında. Ve burada 4 çeşit yaklaşım var maalesef. Bir bölümü çaresizlik içinde olanlar. Acaba biz ne yapacağız, nasıl yapacağız? Bu işin içinden nasıl çıkabiliriz? Bir tanesi yola devam edenler. Ya ben bildiğim gibi çalışırım. Arada bir de sürdürülebilirlik sözünü kullanırım. İşte işime de öyle devam ederim diyenler var. Mış gibi yapanlar, bunlar çok tehlikeli. Bu greenwashing, işte eski normale dönmek isteyen ve o şekilde hareket etmek isteyen ama bir yandan da yaptığı bir takım kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle asıl problemleri örtbas etmeye çalışan ya da taahhütler yayınlayıp bu taahhütlerin hiçbir şekilde olmaması için elinden geleni yapan işletmeler ve kişilerle karşı karşıyayız.
Bir de samimiyetle inananlar var. Dolayısıyla ben son sözü şununla bitirmek istiyorum. Biz acaba sorunun mu bir parçası olmak istiyoruz, yoksa çözümün mü bir parçası olmak istiyoruz? Bu işin yönetimden başlaması gerekiyor. Dolayısıyla yöneticiler olarak bu soruyu sorarak ve kendimizden başlayarak bir dönüşümün öncüsü olacak mıyız, olmayacak mıyız? Konu bu. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler İzel. Yani konu gerçekten zannediyorum biraz yaşama bakışımızla, daha doğrusu kuruluşların ve ülkelerin yaşama bakması gerektiğiyle biraz ilgili. Biz ticari, teknolojik, siyasi, yani birçok konuda biz derken ülkeleri kastediyorum, rekabet içerisindeyken demin seni beklerken de bahsettiğim bir terimi tekrarlayacağım, kitabından aldığım. En önemli paydaşımızı göz ardı ediyoruz. O da gezegen. Gezegene hiç sormadan, dünyamıza hiç sormadan onun sınırlı kaynaklarını birbirimizle rekabet sırasında kullanıyoruz. Ve bunun artık işte sürdürülebilir olmadığı konusunda hemfikir olmayan bir taraf yok. Sadece aksiyon alıp almamaya konusunda istekli olan ve isteksiz olan taraflar var. Dolayısıyla az önce sunumunun sonunda gösterdiğin o 4 grup ilginç. Ben hani kendi adıma biraz bu konuda çaresiz veya sıkıntıda olan, hani bunun ideale yaklaşmaktan çok uzak bir konumda olduğumuz karamsarlığında olan kişileri biraz anlayabiliyorum. Ama sonuçta bu bizim kendi ölçeğimizde ve etki alanımızın içerisinde bir aktivite göstermemizi ve olumlu yönde bir şeyler yapmamızın önünde bir engel tabii ki değil, olmamalı. Çünkü en son söylediğin söz gibi biz sorunun değil, çözümün bir parçası olarak en azından yakın çevremize olumlu etkide yapabiliriz. Çok teşekkürler tekrar İzel. Ben şimdi Osman Bey'e dönmek istiyorum. Osman Bey, Festo yanılmıyorsam değil, biliyorum çünkü Almanya ana web sitesinden edindim. Bir sürdürülebilirlik raporu, son sürdürülebilirlik raporunu inceleme fırsatım oldu. Orada özellikle odaklandığı sürdürülebilir kalkınma amaçları olduğunu gördüm. Bunlar bir tanesi sağlık ve kaliteli yaşam, diğeri nitelikli eğitim, bir diğeri temiz su ve sanitasyon, dördüncüsü insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, beşincisi sanayi, inovasyon ve altyapı, altıncısı sorumlu tüketim ve üretim, en sonuncusu da yedincisi iklim eylemi. Bunları tabii bu seçimler herhalde yönetim seviyesinde yapılmış seçimler. Hani 17 başlık içerisinde de en etkilileri, ama bir yandan da başarıya ulaşmak konusunda da en çok emek sarf edilmesi gereken konular gibi gözüküyor. Siz şirketinizde uluslararası veya ulusal ölçekte, çünkü aynı zamanda bir Türkiye'de de yatırımı olan, hani %100 Türk firması da sayılırsınız. Yani yabancı sermayeli bir Türk firması. Bu kalkınma hedefleri, odaklanmış olduğunuz kalkınma hedeflerinde kendinizi ne aşamada görüyorsunuz? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Bir de Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda ne tür çalışmalar var? Bizi biraz bilgilendirebilirseniz seviniriz. Mark Bey, teşekkür ederim. Çok sağ olun. İzel Bey'in güzel, kapsayıcı, böyle ilham verici sunumunu izleyince açıkçası çok keyif aldım. Konuşmama başlamadan önce İzel Bey'in sunumu bana bir şeyi anlattı. Hans Rosling'in bir sözü var. Der ki 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil,
öğrenemeyen, öğrendiklerinden vazgeçemeyen ve yeni baştan öğrenemeyenler olacaktır demiş. Sanırım bu sürdürülebilirlik işi bizim için, hepimiz için, benim de 25. yılı geçen hafta doldurduğum iş hayatında yeniden öğrenmemiz gereken çok değerli ve önemli bir süreç. Biz tabii Festo olarak konuya bu kadar kapsamlı bakış açısından daha çok bir şirket neler yapıyor bu kapsamda birazcık değerlendirmek istiyorum. Biz bir aile firmasıyız. 100 yaşımıza geldik. Dolayısıyla belli değerlere sahibiz ve bu değerleri de bizi ileriye elelebet yaşatacağını düşünüyoruz tabii ki. Ve yıllardır şirketi yöneten firma sahipleri de firma sahiplerinin karı, şirket karı ve ortaklara yaratılan değerden daha fazla ve onun kadar doğaya, insana, çevreye ve topluma değer unsurlarını dikkat ederek yaşamışlardır ve şirketin devamlılığını sağlamışlardır. Dolayısıyla son 10 yıllarda çıkan sürdürülebilirlik kavramı evet, ama onunla birlikte bu kavramı aslında biz kendi içimizde, kendi dinamik ve değerlerimizde yıllardır yaşadığımızı düşünüyoruz. Şimdi tabii konu Birleşmiş Milletler'in 7 SKH sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak ele aldığımızda daha birazcık ete kemiğe bürünüyor. Belki bu 17 SKH da tam anlamıyla dünyadaki sorunları çözecek bir kapsam değil ama güzel bir gelişme, iyi bir gelişme. Bunları bile çoğunda ilerleme kaydettiğimiz zaman birçok problemi çözeceğimizi düşünüyoruz. Festo buradaki bakış açısında nasıl değerlendiriyor? 17 SKH'ı değerlendirmiş şirket daha önce ve bunları paydaşlarımız derken firma sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ki ilk halka, bir de ikinci halkadaki tabii ki devletler, kurumlar, bilimsel kurumlar veya bağlı bulunduğumuz İLO gibi farklı kurumlarla birlikte etkilerini ve etkileşimlerini değerlendirmiş ve bu etki ve etkileşim değerlendirmelerini yaptıktan sonra da demiş ki bu 7 SKH, biraz tekrardan saymayacağım, sizin belirtmiş olduklarınız bizler için öncelikle hedef demek. Ama ben de kendim birazcık merak edip baktığımda zaman öncelik bunlarda doğru ama bu 17 SKH da birer silo gibi değil. Yani hepsi de birbiriyle ilişkili. Biraz önce dediniz eğitim, kaliteli eğitim ama kaliteli eğitiminiz varsa inovatif ve iyi üretim yapabilirsiniz. Oraya da destek verir. İnovatif ve iyi üretim yapabiliyorsanız fakirliği de önleyebilirsiniz. Fakirlik yoksa ayrımcılık da birazcık daha azalır mı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar temel olarak baktığımızda da birbiriyle ilişkili. Şirket kendisine bu hedefleri seçtikten sonra şunu demiş daha sonra, ben bunu kurumsal olarak nasıl özümserim ve stratejilerime nasıl adapte edebilirim? Bunu yaparken de şirket hem kendi ayak izi, yani kendi imalatından başlayarak olan süreç, bir de müşteri ve topluma olan değerleriyle birlikte değerlendirme yapmış. Buraya baktığımız zaman da önce kendi ayak izinde, şirketin kendi içerisinde yapacaklarını şirket çalışanları, yönetimin etik ve kurumsal yönetişim prensiplerini doğru şekilde uygulaması, daha sonra kendi direkt üretiminden sorumlu kaynaklı Scope 1, Scope 2 karbon emisyonlarını düşürme taahhütleri ve buna paralel olarak da ayrıca döngüsel ekonomiyle birlikte kullanılacak ham madde, malzeme miktarlarını optimize etmek, minimize etmek, bunların genik kullanımlarını arttırmak gibi konularda ele almış. İkinci başlıkta ise dış etkenlere bakmış, yani müşterisi ve toplum konusunda olarak değerlendirdiğinizde özellikle iklim değişikliğinin bizim ürettiğimiz ürünlerle birlikte müşterilerimizde yaratmış olduğu karbon emisyonları ve çevre değerlendirmesi, bir de teknik eğitimin yaygınlaşması olarak. Dolayısıyla temel olarak kurumsal sistemimiz içerisinde stratejimize bu temel prensipler içerisinde yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii burada kurumsal olarak bazı ya da stratejimiz içerisindeki bazı aksiyonları, bazı somut örneklere geçmeden önce ise
Diğer önemli bir konu, bu belirlenmiş hedeflerin veya seçilmiş öncelikleri nasıl değerlendireceğimiz ve nasıl ölçeceğimiz. Şirket bunun içinde bunlar sadece çevre ve iklim olarak değil, İLO veya insan hakları, İLO'ya bağlı olarak çalışan haklarının gözetilmesi olarak da düşünebilirsiniz. Veya insan haklarına doğru bir şekilde uygulanması şirket içerisinde değerlendirebilirsiniz. Bunun için de farklı platformlarla anlaşmış ve bu anlaşılan platformlarda EcoVadis veya tedarikçileri değerlendirmeye yönelik NQC, Responsible Business Alliance, Resilience ve SEDEX gibi platformlar üzerinden bu değerlendirmeleri yapıp denetlemeleri yapıyorlar. Açıkçası son dönemde birkaç yıldır biz de bu denetimlerin çokluğunu ve adetini çok sık hissediyoruz. Gerek merkezden gelip yapılan denetimlerde, gerekse online yapılan sorular veya sistem üzerindeki denetlemelerle bunu çok rahat bir şekilde yaşıyoruz. Peki biz somut örneklerle neler yapıyoruz? Festo tabii pneumatik endüstriyel otomasyon konusunda uzman bir firma ama en güçlü olduğu alanlardan birisi eğitim, bildiğiniz gibi. Onun içindir ki zaten kaliteli eğitim bizim için sürdürülebilirlik bağlamında en önemli seçtiğimiz, müşterimize, toplumumuza, paydaşlarımıza en çok etki alanı yaratabileceğimiz alanlardan birisi. Neler yapıyoruz? Bu alanda sürdürülebilirliğe yönelik eğitim sistemleri üretiyoruz. Bu konularla ilgili özel laboratuvar sistemleri geliştiriyoruz. Özellikle kendi eğitim ürünlerimiz içerisinde STEM, yani Science, Technology, Engineering and Mathematics'i mümkün olduğunca yansıtmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde Bionics gibi bizim doğadan esinlenerek geliştirmiş olduğumuz sistemlerin aynı zamanda eğitime, evrimin kendi teorisi içerisinde bunu eğitim sistemlerine nasıl yansıtabiliriz? Bunun arayışı içerisinde çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde tabii ki sosyal sorumluluk, kurumsal sorumlulukla sürdürülebilirliği de birazcık birbirinden ayırmak gerekiyor. Sosyal kurumsal sorumluluk olarak da yer alıyor Festo eğitimler alanında. Özellikle Africa is Coming projesi kapsamında kadınların eğitimi konusunda çalışmalarımız var. Veya dünya yetenek yarışmalarında gençlerin eğitimi ve gençlerin bu yarışmalar içerisindeki performanslarına yönelik de desteklerimiz var. Dolayısıyla eğitim alanında Festo bu konuda hem sosyal sorumluluk bağlamında ama her aynı zamanda kendi iş modeli içerisinde bu değerlendirmeyi yapıyor ve iş modeli içerisine entegre etmeye çalışıyor. İkinci konuda ise özellikle iklim değişiklikleri, belki iklim değişikliklerine bağlı olarak da Avrupa Yeşil Mutabakatı, onun getirmiş olduğu karbon emisyonu ve sadece karbon emisyonu da değil, aynı zamanda döngüsel ekonomiyi yaratmamız açısından neler yapıyoruz? Bunu kısaca bakacak olursak, tabii biz pneumatik sektörü, işimizin asıl alanı Akder olarak da, öncelikli olarak bizim kendi ayak izlerimize baktığımız zaman bizim sektörümüzün ayak izinin %10'u 15'i ancak kendi üretimlerimizde, yani tedarikçiden ham maddenin alması, işlenmesi, ürünün üretilmesi, sevk edilmesi sürecinde oluşuyor. %85'lik karbon emisyonu kısmı ise ağırlıklı müşterilerimiz tarafında oluşturuluyor. Dolayısıyla buradaki etkileşime çok dikkat etmek gerekiyor. Sadece kendi ayak izlerimizi üretimde düşürmemiz bizim için yeterli değil. Müşterilerimizde ve kendi ekosistemimizde de yapmamız gerekenler var. Burada tabii ki pneumatik teknolojisinin de bazı bilgiler vermek de lazım. Avrupa Birliği'ndeki endüstriyel tesislerin enerjisinin %10'u pneumatik basınçlı hava tarafından tüketiliyor. Çok ciddi bir miktar ve bazı açılardan da çok verimli bir enerji değil. Kompresördeki ısı kayıpları olsun, sistemdeki hava kaçakları olsun, yanlış mühendislik uygulamaları olsun veya ürün seçimlerindeki sıkıntılar olsun. Burada çok ciddi kaçaklar var, çok ciddi iyileştirilmesi gereken konular var. Biz Festo olarak neler yapıyoruz bu alanda değerlendirdiğimizde? Öncelikli olarak birincisi kendi ayak izimizde
Scope 1 ve Scope 2'de %30'luk bir düşüş 2025 yılına kadar planlanılıyor. Bunların gayet güzel aksiyon planları oluşturulmuş durumda ve yapılıyor. İkinci, yani %85'lik ürünlerimizden kaynaklı ayak izini indirme konusunda neler yapılıyor? Öncelikli olarak biz yine bir eğitim kurumuyuz. Bu eğitimlerimizi bu konuda da çok ciddi eğitimler gerçekleştiriyoruz. Efendim, onun haricinde bu konuyla ilişkin özel servis hizmetleri gerçekleştiriyoruz. İnternette veya çok kolay ulaşabileceğiniz mühendislik araçlarıyla doğru ürünleri, doğru mühendisliği, doğru tasarımı yapabilecek altyapılar oluşturuyoruz. Veya yepyeni ürünler üretiyoruz. Fuar alanında da olan Vitem gibi ürün silindirdeki bir hızı veya basıncı otomatik olarak ayarlayabilecek, %20 ila 60 enerjiyi düşürebileceğiniz özel ürünler geliştiriyoruz ki bunlar şu anda çok yoğun bir şekilde piyasada da kullanılmaya başlanıldı. Onun haricinde sadece ürün olarak değil, hizmetler ve servisler olarak geliştiriyoruz. Yapay zeka işimizin bir parçası artık. Özellikle son dönemde geliştirmiş olduğumuz yapay zeka çözümleriyle birlikte enerji verimliliğine yönelik ciddi katkılarda bulunuyoruz ki Türkiye'de bu konuyla da ilgili örnek bir proje büyük bir firmamız tarafından başlatılmış durumda. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman yapılan pek çok aksiyon var ve yapılabilecek de pek çok aksiyon var. Buradaki temel felsefede eskiden olduğu gibi çevreyle dost değil sadece, aynı zamanda etki alanı doğaya ve topluma faydalı ürünler ve sistemlerin geliştirilmesi olarak değerlendiriyoruz. Yani sadece çevreyle dost olmayı da beklemiyoruz. Bu arada off the record bir bilgi vermeyi de unuttum. Türkiye'de kompresörlerdeki kullanılan enerjinin, ki yaklaşık olarak kompresör çıkışı 6,5 barda kullanıyoruz. 6,5 bardan 5-5,5 bara kadar düşürebilirsek %14-15'lik bir enerji kazanımı sağlayabiliyoruz. Bu Türkiye'nin aydınlatmasının yarısını karşılıyor. Konuştuğumuz rakamlar, belki biz pneumatik sektörü olarak kendimizi bazen küçük olarak düşünebiliyoruz. Pazarın ekonomik büyüklüğü açısından, ama yarattığı etki olarak baktığınız zaman çok ciddi değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun haricinde belki altını çizmemiz gereken diğer bir nokta, fuarda da ana konularımızdan birisi endüstriyel değişim. Endüstriyel değişim biliyorsunuz, dijitalizasyon, Endüstri 4 biz hep anlattığımız konulardı. İşte buhar makineleriyle beraber başlıyoruz ama bugün başlamayacağız Endüstri 4'e oradan. Şimdi dijitalleşme, bireysel üretim, insan kaynağı ve kalifikasyonun hazır olması temel olarak bizi dijital veya sanayimizde bir dönüşümü tetikliyor ve bu dönüşüm baktığınız zaman bizim tüm süreçlerimizi etkiliyor ve tüm proseslerimizde farklı değerler yaratıyor. Tedarikte farklı değerler yaratıyor, üretimde farklı değerler yaratıyor. Müşterilerimizde sonuçta hatta bugünkü gibi hibrit bir yapıyla da gidiyoruz. Dolayısıyla bambaşka bir değer mekanizması oluşturuyor. Burada çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi işte buradaki bazı yıkıcı yenilikler. İzel Bey de belirtti, belki biz süreklilik öğrenen kısımdayız. Bu yıkıcı yenilikler çok daha farklı bir boyuta denk gelebiliyor. Bunu nerede görebiliyoruz? Çok farklı teknolojilerin bir anda değişimiyle yaşayabiliyoruz. Bunu tetikleyecek unsurlardan birisinin de acaba iklim değişiklikleri ve onun getireceği regülasyonlar mı olacağını göreceğiz. Çünkü bunu en güzel yaşadığımız alanlardan birisi otomotiv. Otomotivin ne kadar hızlı dönüştüğünü hep beraber görüyoruz. Ama bu dönüşümü yaparken de pazar paylarının nasıl değiştiğini, en büyük olanların şu anda ne kadar sıkıntı yaşadığını, bazı küçük firmaların ne kadar hızlı hareket ederek bu pazardaki hakimiyetlerini arttırdığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla iklim değişikliklerine bağlı olarak gelebilecek regülasyon değişimlerinin de bizim sektörümüz için incelenmesi gereken önemli bir konu olduğunu da aynı zamanda düşünüyoruz. İsterseniz kısaca birazcık da insan ve kapsayıcılıktan bahsedeyim. Bu çünkü önemli. Biz gerçi teknik bir fuar olduğu için hep teknik konuları biraz anlatmaya çalışıyoruz ama
Ben insan konusunu kısa geçeceğim. Ne kadar bizleri büyüten, biz şirketlerin devamlılığını sağlayan personelin haricinde burada en önemli konunun ben yöneticilere düştüğünü görüyorum şahsen. Özellikle sürdürülebilirlik gibi konuların çalışanlar tarafından değişimi beklenilmesi evet önemli ama burada asıl önemli unsurun yöneticilere şirketlerin belirlemiş olduğu kurumsal ilke ve prensiplerin doğru bir şekilde uygulanması gerekliliği üzerinden değerlendiriyoruz. Dolayısıyla şirket olarak da baktığımız zaman bu konuda gerçekten çok katı. Örneğin yöneticiler herhangi bir kuruluşun, herhangi bir bağlı bulunduğumuz şirketin, benim de kendi sorumlu olduğum şirket alanında bir ayrımcılığa neden olmak, kapsayıcılıkta bir azalmaya neden olmak veya farklı etik kuralların dışında hareket etmek bizler açısından çok katı sonuçları olabilecek konular. Şirket bu manada çok sık denetimler gerçekleştiriyor farklı organizasyonlar bünyesinde. Bu sadece kötü anlamda söylemiyorum. Buna bağlı iş listeleri, aksiyon listeleri, iyileştirme projelerini yaparak da daha iyi bir sonuçlar elde etmeye doğru ilerliyoruz. İsterseniz ben burada keseyim. Umarım sorularınız yeterli olmuştur Mark Bey. Ya da sormak istiyorum. Evet, çok teşekkürler Osman Bey bu açıklamalarınız için. Yani gördüğümüz ve sizden dinlediğimiz kadarıyla şirketiniz bu konuda aslında oldukça iyi bir konumda gözüküyor. Ve zaten bu konuda erken ciddiyetin farkına varmış şirketlerden bir tanesi olduğunu ben zaten eskiden beri biliyorum. Teşekkür ederim paylaştığınız bilgiler için. Teşekkür ederim Mark Bey. Ben bir ekleme yapmak isterim yalnız burada. Tabii. Kusura bakmayın ya. Buyurun. Ben endişeli iyimserlerdenim. Yani bu konu gerçekten endişelenecek bir konu ve biz iyiyiz demek de şu anda bence çok yanlış olur. Yapacak çok iş var. Çünkü önümüzde çok konu var, sorun var ve çok karmaşık bir yapı. Dolayısıyla şimdiden başlamak çok güzel, yapılan aksiyonlar var ama daha da gidilecek çok yol var. Kusura bakmayın, böldüm. Yok, rica ederim. Çok haklısınız. Zaten aslında konu olarak, panel konusu olarak seçmemizin bir sebebi de bu oldu. Yani her birimiz, ben İzel Bey'in şirketinde geldiği noktayı kitabından ve kendisiyle sohbetlerimden biliyorum. Festo'nun web sitesinden ve Boşrexot'un da bu panele hazırlık yaparken bu konuda ne aşamada olduklarını konusunda kendimi bilgilendirdim. Ama tabii biz bununla yetinmeyerek böyle bir panel yaptık ki şu an canlı olarak çok fazla kişiye erişemeyebiliriz ama YouTube'da bu panelin yer alacak, videosu yer alacak ve umarım ki insanlar, çünkü ben geçmiş panelleri öyle takip edeceğim. WIN-Industry'deki tüm panelleri takip edemedim. Bir kısmını izleyebildim, ufak bir kısmını. Ama önümüzdeki hafta parça parça tüm panelleri izlemek istiyorum. Umarım bu panelde o şekilde izlenir ve etki alanımızı bu vesileyle genişletmiş oluruz. Çok teşekkür ederim tekrar. Hasan Bey, sizi de konuşmacısınız ama uzun bir süredir dinleyici konumunda tuttuk. Kusura bakmayın. Yok, kusurluk bir şey yok ve gayet de güzel bilgiler edindim. Ben önce sizi dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Tabii ki. Hasan Fehmi Civan, Boşrexot AŞ, şu an genel müdürlük görevinde bulunuyor. 1970 yılı Ordu doğumlu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 93-98 yılları arasında HEMA Endüstri firmasında satış mühendisi olarak görev yaptı. Boşrexot'ta sırasıyla 98-2006 yılları arasında proje satış mühendisi, 2006-2011 yılları arasında endüstriyel hidrolik bölüm müdürü,
2011-2015 yılları arasında proje satış bölüm müdürü, 2015-2021 yılları arasında satış ve pazarlama müdürü olarak görev yaptı. Bu sene 2021'de de genel müdürlük pozisyonuna geldi. Evli ve bir çocuk babası. Hasan Bey, Bosch Rexroth da bu konuda, bu arada şunu da söyleyeyim yeri gelmişken, bizler bu panelde İzel haricinde yönetim kurulu üyeleri olmamız sebebiyle sadece bulunuyor değiliz. Bizim 77 üyemiz içerisinde sürdürülebilirlik raporu veya entegre rapor yayınlamış olan sadece 2 firma var. Bunlardan biri Festo, diğeri de Bosch Rexroth. Ne güzel bir tesadüf. Her ikisi de yönetim kurulumuzda yer alıyorlar. Biri dönemimizin başkanı, diğeri de üyelerimizden biri, yönetim kurulu üyelerimizden biri. Dolayısıyla şu anda konuşmacı olarak bu panelde yer almalarının asıl sebebi de bu. Evet Hasan Bey, ben kısaca bir baktığımda Bosch karbon nötr hedefini gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Evet. Çok güzel bir gelişme. Ulusal ve uluslararası ölçekte bir sürdürülebilirlik raporu bugüne kadar Bosch yayınladı mı ya da Rexroth olarak yayınladı mı? İnsan kaynakları tarafında kurumsal sürdürülebilirlik nasıl bir etki yaratıyor? Hani bunu uygulamada siz ulusal ölçekte Türkiye'de bu anlamda bir zorluklarla karşılaşıyor musunuz? Bir de sizden genel olarak sürdürülebilirlik konusunda Bosch Rexroth'ta neler yapılıyor dinlemek isteriz. Çok teşekkür ederim. Ben de bizi dinleyen herkese çok selamlar, sevgiler sunmak isterim ilk başta. Evet, Bosch grubu yaklaşık 400 bin kişinin çalıştığı bir global bir şirket ve doğal olarak sürdürülebilirlikte önemli stratejilerinde yer alıyor ve temel taşı olarak yer alıyor hatta. Ve yönetim kurulu da her platformda bunu açıklamakta. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği karbon emisyonları 2030 yılında 1990 değerlerine göre %50'nin üzerinde %55 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu da tabii ki bizim gibi global şirketler ve doğal olarak bu büyüklükteki global şirketlerin tedarik zincirlerine de önemli bir sorumluluk yüklüyor. Geçtiğimiz yıl sizin de belirttiğiniz gibi Bosch tüm lokasyonlarında karbon nötr hale getiren dünya çapındaki ilk sanayi kuruluşlarından biri oldu. Belki de ilk sanayi kuruluşu. Karbon nötr ne demek esasında? İlk başta bunu da bir isterseniz dinleyicilerimize söyleyeyim. İş operasyonları ve hizmetleri oluşturulurken atmosfere verilen sera gazı emisyonlarında hiçbir artışa gidilmeden, şirketlerin büyümesi ve üretim hacimlerinin artmasına rağmen hiçbir artışa gidilmemesi karbon nötrün en temel taşı, zaten tanımı da bu oluyor. Ya küresel başka hiçbir sanayi işletmesi de benzer bir taahhütte bugüne kadar bulunmadı diye biliyorum. Bu da bizim için çok önemli bir başarı kriteri olarak görüyoruz. Kendimizi bu noktada da ayrıcalıklı olarak görüyoruz. Bosch bunu uygulamaya sokarken 4 araç kullandı, 4 ana noktaya odaklandı. Bunlardan birincisi enerji verimliliği. Enerji verimliliğini artırma daha doğrusu. İkincisi yenilenebilir enerjileri kullanma. Üçüncü olarak da yeşil elektrik alımını artırma. Ve dördüncü olarak da kaçınılmadan karbon emisyonu kullanılması gerektiği durumlarda da bunu bir karbon kredisi olarak dengeleme. Buradan neyi kastediyoruz karbon kredisi olarak dengeleme? Kullanılan karbona karşılık bunu bir kredi olarak kabul ederek buna karşılık ağaçlandırma veya enerji verimli sistemleri sosyal sorumluluk projeleri olarak sunarak bu harcanan kaçınılmadan harcanan karbon emisyonlarına bir karşılık vermek. Dünya genelinde yaklaşık 4 Bosch lokasyonunda bu verimlilik tedbirleri uygulamaya sokuldu. Ve bu verimlilik tedbirleri sonucunda da yaklaşık 0,4 terawatt saat bir tasarrufa gidildi.
Bu 2030 yılında bu tasarrufun yaklaşık 1,7 terawatt saate ulaşmasını hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de şirketimiz yaklaşık 1 milyar euroluk bir yatırım yapmayı da planlıyor. Boş Rexroth olarak da biz tabii Boş grubu içerisinde sanayi teknolojileri alanını temsil ediyoruz. Biz de Almanya Ulm şehrinde müşteri ve inovasyon merkezi açtık. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirildi. Bu binada yine şirketimizin hedefleri doğrultusunda karbon nötr bina prensibi ile sürdürülebilir ve bölgesel ve sürdürülebilir temelli yapı malzemeleri kullanılarak inşa edildi. Bundaki amacımız da ciddi anlamda bir referans ve örnek teşkil etmek. Boş 2030 için ne yapmayı planlıyor? Esasında 2030 yılı Avrupa Birliği tarafından da bir hedef yıl olarak seçildiği için tedarikçilerimizden ve müşteriye tüm tedarik zinciri boyunca esasında 2018 yılına referans alırsak %15'lik bir karbon emisyonlarında azalma hedefliyoruz. Buradaki en büyük tasarruf potansiyeli esasında ürün ve sistemlerin daha verimli olarak kullanılması. Bunda da biz en temel noktayı özellikle kendi sektörümüzde ve kendi kabiliyetlerimiz ve odağımız içerisinde elektronifikasyon ve dijital dönüşümün önemli bir kilit rol oynayacağını düşünüyoruz. Bunun aynı zamanda hem çevre ve sürdürülebilirliğe katkısı dışında hem müşterilerimiz hem de tedarikçilerimiz için ciddi bir ticari bir fırsat olarak da görülecek. Çünkü sonuç olarak iç sahamız olan makinelerin hareket ve kontrolü ne kadar düşük enerji harcayarak sağlayabilirsek hem bu sürdürülebilirlik hedefine hem de bunun getireceği ticari kazançlara bu kadar hizmet etmiş oluruz. Tabii hep elektronifikasyon ve dijital dönüşüm dediğin zaman bunun temelinde de bağlanabilirlik, ulaşılabilirlik ve bilgi transferinin sağlıklı olarak yapılması geliyor. Bunun için gerekli altyapıların kurulması ve bu altyapıların da bir hem yasal hem de teknik anlamda bir platformda oturtulması da gerekiyor. Ya biz hem Almanya hem de lokal olarak yürüttüğümüz bir sürü proje var bu kapsamda, özellikle enerji verimliliği ve dijitalizasyon kapsamında. Projelerde konsept çalışma ve platformlar merkezi olarak belirleniyor. Fakat ülkelerde de pazarın gerekliliklerine, uygulama alanlarına, müşteri ve sektör profillerine göre de biz çalışma modelleri belirliyoruz. Şirketimiz belirlendiği teknolojik konseptleri, teknik kapsamlar çerçevesinde de ülke dinamikleri, müşteri öncelikleri ve özellikle yatırımlar çok kritik. Yatırım stratejilerinde de ciddi inisiyatif alarak bu projeleri uyguluyoruz. Bu kapsamda Boş Rexroth olarak bizim 3 ana uygulama alanımız var. Bu uygulama alanları fabrika otomasyonu, mobil hidrolik ve endüstriyel hidrolik olarak belirleniyoruz. Ve bu 3 uygulama alanında da elektronik ve dijital dönüşüm projelerini hayata geçirmeye başladık. Bir sürü hem prototip hem de seri olarak da bir sürü projeyi de hayata geçirdik müşterilerimizle. Bu 3 uygulama alanında sürdürülebilirliği sağlamak ve geliştirmek esasında kullanılan geleneksel hidrolik temelinde konuşursak kullanılan geleneksel hidrolik komponentleri daha verimli çalışacak şekilde geliştirilmesi bir ana nokta. Çünkü gerçekten şu an her ne kadar dijital ve elektronikleşmiş hidrolikte çok popüler de olsa ve kullanılsa da müşteriler tarafında geleneksel yöntemlerle kullanılan da bir sürü komponent var sistemde ve bu komponentlerin de daha verimli çalışır hale getirilmesi de ciddi bir hedef olması gerekiyor. Standart hidrolik komponentleriyle tasarlanan hidrolik sistemler yerine enerji verimliliğini ön plana çıkaran sistemler dizayn edilmesi gerekiyor. Bu yeni bir sistemi tasarlarken de olabilir. Mevcut çalışan eski bir sistemin revizyon ve modernizasyonu yapılırken de hayata geçebilir. Bu ikinci modernizasyon ve revizyon da hayata geçirilmesi bizim için daha önemli kritik noktalardan biri. Çünkü ülkemizde hem son kullanıcılarda hem de makine üreticilerinde
kullanılan sistemlerin büyük kısmı bu şekilde bir potansiyel taşıyor. Bunları hem firmaların enerji verimliliğine katkı sağlaması, hem rekabete katkı sağlaması, hem de daha verimli çalışabilmesi için ciddi bir hedef. Diğer bir yönü ise ürün, makine ve sistemler için yapılan Ar-Ge çalışması sadece üretim öncesi, ürün çıkmadan ve üretim aşamalarında değil, çalışmaya ve kullanılmaya sistemler başladığı zaman da devam edebilme potansiyeli var esasında. Bu nedir? Mesela bir ürün veya sistem dizaynı Ar-Ge aşamasında belirlenen kriterler ve standartlar üzerinde dizayn edilmiş olabilir. Bu ürün ve sistemler bir makinenin parçası olarak müşteride veya sahada çalışmaya başladığı zaman bu sistemlerden performans verisi almak ve bu performans verilerini doğru analiz ederek daha ekonomik bir çalışma performansı sağlayacak şekilde sistemi revize etmek ciddi anlamda bir enerji tasarrufu getirecektir ve bunun da direkt olarak sürdürülebilirliğe ciddi anlamda katkısı olacaktır. Hem ürün hem de sistemler daha ekonomik çözümler bulunarak üretilmeye devam edecektir. Bu da tabii ki hem ticari hem de çevre anlamında ciddi bir katkısı olacaktır sistemlerin. Evet, temel olarak ben bir de bunu bir çalışan insan kaynakları olarak sorduğunuz bir de çalışan yönüyle de bakmak istiyorum. Şimdi hem bizim firmamızda hem de sektörde müşterilerimizde, tedarikçilerimizde çalışan kişilerin bakış açısına baktığımız zaman bunun özellikle bu mantıkla ve bu hedefle çalışan firmaların oldukça çalışanların olumlu bir motivasyona büründükleri, yeni teknolojileri öğrenmek için onlar için de ciddi bir fırsat olduğu, ayrıca özellikle farkındalığı çok yüksek bir nesil geliyor. Bu tip çalışmaların bu nesil tarafından da çok sahiplenildiği ve hem şirketlerine hem de sektöre olan aidiyetlerini de çok artırdığını da görüyoruz ve bunu da yani ciddi anlamda bir şirketler için de personeller için de bu hedefi koyması gerektiğini de düşünüyoruz. Diğer taraftan müşteri ve tedarikçilerimiz açısından bakarsak sürdürülebilirliğin temel noktası daha az enerji harcayarak daha verimli iş yapan makine ve sistemler üretmek. Bunun müşteri ve tedarikçiye ciddi anlamda bir rekabet şansı ve ticari avantaj sağladığı da çok ortada. Bu hem yatırım yapılacak yeni makine ve sistemler hem de mevcutta çalışan makine ve sistemlerin için geçerli bir durumda. İşte bizim de en temel hedefimiz bu 3 uygulama alanında elektronik ve dijital dönüşüm ile bu müşterilerimizdeki bu makine ve hareket kontrolü daha düşük enerji harcayarak sağlayabilmek. Bunun referanslarını da Boş grubu tabii Türkiye'de de çok ciddi anlamda yatırım ve üretim potansiyeli olan bir firma. Kendi lokasyonlarımızda da uyguluyoruz. Özellikle Bursa fabrikamızda, Bursa'daki Rexot fabrikasında ve Çerkezköy'deki beyaz eşya fabrikamızda bunun ciddi örneklerini ve referans projelerini kendimiz de gerçekleştirdik. Daha verimli, daha çevreye duyarlı ve karbon emisyonunu daha direkt olarak etkileyecek projeleri hayata geçirdik ve bunun da ciddi sonuçlarını da elde etmeye başladık. Evet, esasında benim de arkadaşlarıma ilave olarak aktarmak istediğim konular bunlardı. Çok teşekkürler Hasan Bey. Zaten süremizin de sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Hani biraz toparlayacak olursak şu konuyu duyduğuma sevindim. Yani şirketlerde yeni sistem oluşturmak veya bazı sistemleri geliştirmek söz konusu olduğunda personel tarafında zaman zaman dirençle karşılaştığı durumlar olabiliyor. Fakat
Sürdürülebilirlik konusu sanki bunların dışında bir konu. Bu iyi bir şey. Yani bir şirket yönetim seviyesinden sürdürülebilirlik konusunda bir aksiyon alma kararı aldığında ve bunu çalışanlarıyla paylaşıp bu yönde bir strateji oluşturarak uygulamaya çalıştığında Hasan Bey, sizden anladığım kadarıyla çalışan seviyesinde burada iyi bir etki yaratmış oluyor şirketler. Bu da aslında insan kaynakları tarafında yani hem kişisel gelişim, yani bakış açısının gelişmesi anlamında hem de belki bir anlamda şirket sadakatine bile etki ediyor. Öyle anlıyorum. Kesinlikle öyle. Benim de esasında kesinlikle öyle. Söylemek istediğim de oydu. Kişisel olarak hepimiz daha modern, daha verimli, daha hızlı cihazlar kullanmak istiyoruz. Bu bir cep telefonu da olabilir veya başka bir evde veya arabada kullandığımız bir ekipman da olabilir. Ya doğal olarak kendimiz bunları kullanmayı isterken şirketimiz için de şirketimizin ürettiği sistemler ve müşterilerimize, tedarikçilerimize sunduğumuz hizmetlerin de bu yenilikleri orada da mutlaka hayata geçirmek gerekiyor. Bu hayata geçirilmesi de yani gerçekten ekstra bir motivasyon oluyor herkes için. Hı hı. Sadece yönetim aşamasında da değil tabii ki bu motivasyon. Çalışan aşamasında da oluyor. Evet. Uluslararası çapta bizim sektörümüzde büyük firmalardan bir tanesi geçenlerde bir reklam yayınladı. Orada ilk cümle şuydu: en yeşil enerji kullanılmayan enerjidir. Ve buradan hareketle de bir çalışma, daha doğrusu bir tespitini paylaştı. Bu %50 azaltma hedefi, yani karbon emisyonu %50 azaltma hedefine ulaşabilmek için yapacağımız çalışmaların %40'ı, yani bu %50 azaltımın %40'ı verimlilikten geçiyor. Geri kalanlar yeşil enerji kullanımı ve diğer öğelerde geliştirilmeye gerekiyor. Dolayısıyla verimlilik gerçekten aslında birinci önceliğimiz olmalı. Tabii bunlar tabii işin güzel tarafları. Diğer taraftan hani COP26'daki bir takım özet bilgilere baktığımız zaman iyi kararlara imza atıldığını görüyoruz ama bazı kararlarda da bazı büyük ülkelerin, özellikle en çok karbon emisyonu salan ülkelerin de bu konuda tepki vermekte isteksiz olduklarını görüyoruz. Tabii ilerideki dönemde bunlar sanki dünyayı sıkıntıya sokacak ya da bu ülkeleri bu karbon emisyonun azaltımında motive etmenin yollarını aramak zorunda kalacağız. Bunları da herhalde COP27, COP28'lerde konuşuyor olacağız. Fakat umarım hızlı bir şekilde bilinçleniriz. Yani toplum olarak ve ülkeler olarak. Çünkü eğer bilinçlenmezsek yeterince hızlı bir şekilde COP45, COP46'ları görebileceğimizi hiç zannetmiyorum. Peki o zaman bu konu gerçekten geniş bir konu. Çok alt kırılımları olan bir konu. Ben dinleyicilerimize aslında bir kıvılcım çaktığımızı ve bu konuda ön almış şirketlerde ne tür çalışmalar yapıldığını, farkındalıklar bulunduğunu paylaşabildiğimize inanıyorum. İsterseniz son sözlerinizi de kısaca alarak panelimizi sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Yine İzel'e söz vermek istiyorum. Yani bu ana fikir olarak bizimle paylaşmak istediğin bir şey var mı? Bu sürdürülebilirlik konusu bana göre bir mindset değişikliği. Yani bakış açımızı bizim evirmemiz gerekiyor.
Bunun da en tepeden başlaması gerekiyor. Benim son sözüm şu: etrafımızda kim ne yapıyoru tabii ki öğrenelim ama bir şeyleri etrafımızdan değil, önce kendimizden başlayarak başlatalım, aksiyonu oradan başlayalım demek istiyorum. Burada da yöneticilerin rolünü tekrar vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Osman Bey, sizin de son sözlerinizi alalım. Evet Mark Bey, teşekkür ederim. Yani son sözümüz aslında şöyle, dünya aslında gelişiyor. Bebek ölümleri, kadına verilen önem, toplumdaki fakirlikler ve diğer pek çoğu baktığınız zaman pek çok gelişim var. Bu yeterli mi? Soru olarak bence yeterli değil. Dünyada hala büyük eşitsizlikler var, büyük farklılıklar var. Gelir dağılımında müthiş eşitsizlikler var. Karbon emisyonu ve iklim değişikliği ona bağlı olarak artı 1,5-2 neyse buna ulaşılmayacak hala COP26'da bile belirlenen hedefler buraya ulaşılabileceği gösterilmiyor. Dolayısıyla en baştaki söylediğimi en sonunda tekrar etmek istiyorum. Ben tekrar bambaşka bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Yepyeni eski bildiklerimizin şöyle bazılarının üzerine çizip yeniden öğrenerek bu işin yola koyulmamız lazım. Yoksa ciddi alarmlar, ciddi kırmızı ışıklar olduğunu düşünüyorum. Umarım biz de aktör olarak elimizden geldiği kadarıyla da bu konuda bir ışık tutmuşuzdur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hasan Bey, sizin... Ya benim de ben de son olarak tabii biz de bu sürdürülebilirlikle ilgili rapor yayınlayan ve bununla ilgili hedeflerini ve stratejisini belirten firmalardan biriyiz. Resmi olarak da belirten firmalardan biriyiz. Ama bu raporların sadece böyle bir kağıt üzerinde kalmaması için de şirketlerin ve şirket çalışanlarının da bunu sahiplenmesi, başta yöneticiler olmak üzere herkesin sahiplenmesi gerekiyor. Ve sahiplendikten sonra da bu somut adımlar atarak bunu hayata geçirmesi gerekiyor. Bu da bizim şirketlerimizi yönetirken bence en referans almamız gereken noktalardan biri olarak görüyorum. Hem kendimiz için, hem ailemiz için, hem de çalışanlarımız için, hem de hizmet verdiğimiz sektörler için de bir sorumluluk olarak görmemiz gerekiyor. Ben de her firmanın bu bakış açısıyla faaliyetlerine devam etmesini dileyerek herkese iyi hafta sonları diliyorum. Selamlar. Çok teşekkürler. Ne kadar da motive olsak bu konuda, kendimizi bilgilendirsek ve aksiyon almak istesek de zaman zaman hepimiz karamsarlığa kapıldığımız dönemler yaşıyor olabiliriz. Bununla ilgili bir tavsiyem olacak. Osman ve Hans Rosling'in bir sözünü bizimle paylaştı. Onun çok beğendiğim bir kitabı var. Daha doğrusu oğlunun ve gelininin zannediyorum. Üçü birlikte yazdıkları 2017 tarihli Factfulness adında bir kitabı. Bu kitap aslında bizlerin dünyayı algılamakta nasıl hep kötüye meyilli olduğunu verilerle çok iyi gösteren bir kitap. Ve eğer okursanız ya da okuduysanız dünyanın aslında şimdi bizim tartıştığımız kadar felakete doğru da sürüklenmeyebildiği, hala ümit olduğunu, insanlıkta hala ümit olduğunu gösteren bir kitap. Tavsiye etmek isterim. Tabii İzel'in de kitabını tavsiye ederim. Çünkü çok akıcı bir dille anlatıyor tecrübelerini. Son olarak ben de bunları paylaşmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diliyorum. İyi hafta sonları. İyi günler. Teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek dileğiyle. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler.